Nous vous saluons tous au nom puissant de Jésus-Christ. We greet you all in Jesus' name. Comme nous vous avions promis, As we promised you, voilà, nous sommes là encore here are we again pour continuer for moving forward avec notre partage des Écritures saintes. with the sharing of the Holy Scriptures. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. May the God of glory bless you. Il y a une semaine passée, 1 week ago, on était ici devant vous. we were here before you On vous a parlé de la sainteté and we taught you about holiness et la chrétienté. and the Christianity. Donc, on vous a montré c'est quoi la différence entre les saints et les chrétiens. We've shown you the difference between the saints and Christians. Et en amont, nous vous avions dit que And in one word, we told you that donc, les saints sont plus mieux placés que les chrétiens pour entrer dans le ciel. holies are better placed to enter in the kingdom of heaven. Donc, les saints sont plus mieux placés que les chrétiens Saints are better placed than Christians pour entrer dans le ciel. to enter in the kingdom of heaven. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes tous chrétiens It means we are all Christians parce que vous le savez qu'on est chrétien quand on suit la personne de Christ. because, as you know, we are Christians when we follow the move of Christ. C'est ce qui nous fait que nous sommes appelés chrétiens. That makes us to be called Christians. C'est ce qui s'est fait en Antioche. And that is what happened to Antioch. Donc, les païens Pagans, avaient appelé les disciples de Christ the pagans have called the disciples of Christ qui sont des chrétiens. that they are Christians. Et ils ont appelé donc des disciples qui sont des chrétiens parce que They call them Christians because ils ont vu des traces de ce Christ en eux. they saw some traces of Christ in them. Que le Seigneur de gloire nous bénisse. May the God of glory bless you. C'est-à-dire, on est tous ces chrétiens parce qu'on suit Christ. It means we are all Christians because we follow Christ. Même donc toutes sortes de religions Every sorts of religion, sont des chrétiens, j'accepte. the Christians accept. Donc toutes les religions qui croient en Jésus-Christ, Every religion that believe in Jesus Christ, toutes les religions qui prêchent Jésus-Christ, every religion that preach Jesus Christ, ce sont des chrétiens comme nous, they are Christians like us, comme le catholique. like Catholics. Ce sont des chrétiens comme nous, ce sont nos frères. They are Christians like us, they are our brothers. Mais ce sont nos frères par rapport à cette appellation de chrétiens. They are brothers according to the appellation of Christianity. Même les adventistes du 7e jour, Even these are seventh days. même les églises de réveil, Even the revival churches. même les églises de SCC, Even ECC churches. donc les églises du Christ au Congo. Are those churches of Christ in Congo? Je ne sais pas les églises du Christ in Uganda. I don't know if the Church of Christ in Uganda. Donc toutes les églises qui croient seulement au nom de Jésus, All churches that believe in the name of même Jesus, s'ils ne baptisent pas au nom de Jésus, even though they're not baptized in the name of Jesus, ils baptisent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. they baptized by the name of the Father, the Son, and the Holy C'est Spirit. vrai que c'est un faux baptême, Truly, that is a false baptism. mais même si il fait ce faux baptême, Even though they do those false baptisms, mais ce sont nos frères. but they are brothers Parce qu'ils croient dans une seule personne que nous, because they believe in one person like us. qui est Jésus-Christ. That is Jesus Christ. Et vous allez trouver qu'ils écrivent même ces noms sur les hangars. And we found they even wrote the names on their compounds. Jésus-Christ, I don't know, l'église de Jésus-Christ. That the Church of Jesus Christ. Donc, tu trouveras seulement ces noms là-bas. You find all the name there. Donc, lorsqu'il prêche, il va toujours élever ces noms. And wherever they preach, they lift up the name. Même les témoins de Jéhovah, Even the witnesses of Jehovah, ce sont nos frères they are our brothers par rapport à cette appellation de chrétiens. according to that appellation of Christians. Parce que même les témoins de Jéhovah sont des chrétiens. Even the witness of Jehovah, they are Christians Parce qu'ils croient aussi en Jésus-Christ. because they believe also in Jesus Christ. Le Jéhovah là qu'il prêche,
and the Jehovah that they preach. Donc cela n'empêche pas qu'ils ne croient pas en Jésus. And that does not deny them to believe in Jesus. Parce que je fus témoin de Jéhovah. Because I was the witness of Jehovah. Je sais also. ce qui se passe là-bas. I know what happens there. Donc on reconnaît Jéhovah comme le Père de Jésus-Christ. We know that Jehovah as the Father of Jesus Christ. Donc ce n'est pas encore mauvais jusque-là. It is not yet wrong up to there. Même si vous ne reconnaissez pas la divinité de Jésus-Christ. Even though you don't know the divinity of Jesus Christ. Donc vous croyez que Jésus, il est qu'un fils de Dieu. You just think that Jesus is only a son of God. Donc à part Jésus, il y a un autre Dieu qui s'appelle Jéhovah. And apart of Jesus, there is another God that is called Jehovah. Même si vous croyez comme cela, Even though you believe that, vous êtes nos frères par rapport à cette appellation chrétienne. you're our brothers for the appellation of Christians. Donc quand on parle de la christianité, And when we talk about Christianity ou bien la christianisme, or Christianism, mon frère, my brother, donc là on généralise plusieurs religions. then we generalize a lot of religions. Même les sorciers, If all riches ils sont parmi cette appellation chrétienne. is among the appellation of Christianity. Je dis même les sorciers parce que I say even witches because toutes les églises all churches, every churches qui croient en Jésus, ça va. that believe in Jesus does well. Mais But vous ne croyez pas la divinité de ce Jésus. you do not believe in the divinity of this Jesus. Vous baptisez au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. You baptize by the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Matthieu 28 et 19. Matthew 28, 19. Et puis vous croyez que c'est ça, donc c'est Jésus qui a recommandé ça, il faut qu'on applique ça. And you believe that Jesus is the one who recommended it and we have to applicate it. Vous You et votre Jésus là qui vous avait recommandé ça. and your Jesus that recommended you that. Dans Matthieu 28, 19. In Matthew 28, 19. Parce que le Jésus qui avait recommandé, qui avait dit dans Matthieu 28, 19, Because the Jesus that spoke in Matthew 28, 19 la manière dont vous lui comprenez, and the way that you understand him, ce n'est pas la manière dont Jésus lui-même, le véritable évêque, que vous lui comprenez dans cet passage. and it's not the same way that the true Jesus wants you to understand in that scripture. Donc vous et votre Jésus là-bas, Meaning you and your Jesus that you believe in there, vous êtes des sorciers. your witches. Donc je le dis au nom de l'amour. I speak it by the name of love. Parce que même Jésus-Christ est le véritable. Even the original Jesus Christ, Celui qui avait écrit Matthieu 28 et 19. the one who wrote Matthew 28, 19. Donc lorsqu'il voit que vous êtes en train de baptiser les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, And wherever he see you baptizing people by the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, en tout cas, il est très étonné. is always Il amazed se pose des questions d'où vient cette nouvelle doctrine, and asked himself where that this new doctrine have come from, d'où vient cette démoniaque doctrine. where that this demonic doctrine have come from, Parce que lui-même, il croit because himself he believed qu'il n'y a jamais eu trois noms that there were never three names appeared à qui on va baptiser les gens dans ça. that we must baptize people in that. Et quand il parlait dans Matthieu 28, 19, il ne vous parlait pas d'aller baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. And Non. when he spoke to you in Matthew 28, No. 19, he didn't tell you to go and baptize people in that three ways. Non. No, Donc il ne parlait pas de ça. he didn't speak. He didn't spoke about that. Lui, il était juste en train de vous montrer. D'ailleurs, dans cette écriture, Still, in that scripture, combien d'expressions non est répétée dans cette écriture? how many names are repeated in that scripture? The word name. The name, Les expressions non. the Non. expression names. Est répétée combien de fois dans So cette how écriture? many times are they repeated in the Bible? Les non, non, The non, name, non, the non. name. Est répétée combien de fois? Are they repeated how many times in the Bible? Parce que dans cette écriture, Because in that scripture, ici nous sommes d'abord limités dans Matthieu 28, 19. here we are limited to Matthew 28, 19. Dans cette écriture, In this scripture, on nous recommande d'aller se faire baptiser dans un seul nom. On dit le nom une seule fois. they recommend us to go and be baptized in only one name. Mais maintenant, c'est un seul nom. Now, in that only one name, C'est ce qui prend maintenant les trois faces. now the one name that which has
as gracing three scriptures, three pictures, sorry. Père, The Father, c'est ça le Jéhovah que les témoins de Jéhovah that croient. is the Jehovah that the witnesses of Jehovah believe in. Donc, vous n'êtes pas loin de la Bible quand vous adorez Jéhovah. You are not far away from the Bible when you worship Jehovah. Parce que Jéhovah, c'est notre Dieu, nous le croyons, nous le connaissons. Because Jehovah is our God, we believe in Him and we know Him. Mais ce Jéhovah-là, c'est ça lui-même, Jésus-Christ. And that Jehovah is the same Jesus C'est ça Christ. la confusion maintenant que vous êtes Now, that is emballé dans ça. the confusion that you are leading into. Donc, il est le Père, c'est ça Jéhovah. He is the Father, that is Jehovah. Et il est aussi le Fils. And he's also the Son, Lui-même, Himself, Fils de Dieu. the Son of God, Lui-même, Himself, Saint-Esprit. Holy Spirit. Donc, c'est le problème seulement de comprendre ces trois faces. Now that is now the D'un seul problem. nom. That is now the problem to understand the figure of those three names, Donc, les trois faces d'une seule personne. the three faces of one person. Tu comprends ça? You understand it? Donc, cette personne, mon frère, That person, my brother, son nom véritable, his original name. ce n'est pas It Jéhovah. is not Jehovah. Ce n'est pas Dieu le Père. It is not God the Ce Father. n'est pas It Yahweh. is not Yahweh. Ce n'est pas je ne sais pas quel mystère comme aujourd'hui, frère. It is not like today, I know. Il y a des gens qui nous viennent avec des révélations mystérieuses. The people who come to us with mysterious revelations, Des ministres dans notre grande communauté, frère. ministers in our big community, Ils nous arrivent avec, aujourd'hui, je vais vous révéler le nom véritable de they Jésus-Christ. come and say that today we're going to reveal you the true name of Jesus Christ. Je vais vous parler maintenant, c'est quoi le nom véritable de That Jésus-Christ. I'm going to tell you the true name of Jesus the Christ. Frère, tu veux nous enseigner de ta sorcellerie? Brother, do you want to teach us your witchcraft? Qu'est-ce que ça ne va pas? What is wrong with you? Donc, tu veux faire de ta propre Bible? You want to now to create your own Bible. Nous croyons que As we believe that, et les apôtres dans la Bible and the apostles in the Bible, acceptent ça. they confirm it, Le véritable nom that the true name d'un vrai Dieu, of the true God c'est Jésus-Christ. is Jesus the Christ, period. C'est ça le nom qui existait même avant que toutes les choses existent. And that is the name which existed before everything. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. May the God of glory bless you. Le nom du Père, The name of the Father c'est lorsqu'il était dans l'éternité. is when he was in eternity. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Mais quand bien même qu'il était dans l'éternité avec cette casquette du Père, Even though he was still in the eternity in the casket of the Father, il était Jésus-Christ. he was Jesus Christ. Sauf que ce nom n'était pas encore révélé. A part of his name was not revealed yet. Il est venu maintenant révéler ça. Now he came to reveal it. C'est lorsqu'il a changé la casquette du Père. He's when he changed the casket of the Father. Maintenant, il se revêtit la casquette du Fils. Now he dressed in the picture of the Son. Là, c'est lorsqu'il voulait sauver les nations. Now that is when he wanted to save nations. C'est là où il a pris la casquette du Fils. Is when he appeared as a Son. Et c'est là où il a maintenant révélé son véritable nom qui était dans l'éternité. And is when he revealed his true name, which is in eternity. Parce que Ecclésiaste 3:15. Because Ecclesiastic 3:15, Rien qui n'était pas. that sorry, Rien qui n'était pas. that there is nothing which is and which was not there. Donc tout ce qui est, Meaning of everything that is today, c'est ce qui était. it is what were before. Tout ce qui existe, Whatever exists now, c'est ce qui était. it is what was there Et ce before. qui était, And what was c'est ce qui sera. is what will be. Donc il n'y aura rien de nouveau. There will never be a new thing. À moins que tu crées ton monde A part of you creating your own world en dehors de ce que Dieu a créé. out of God, out of what God created. C'est-à-dire que le nom là de Jésus existait depuis et depuis. Meaning that name of Jesus existed since long years and years Que ago. le Seigneur de gloire vous bénisse. May the God glory 1 bless you. Corinthiens 15 est en train de nous parler ceci. 1 Corinthians 15. Que Jésus-Christ, It says that Jesus Christ, donc il y aura le moment après l'enlèvement there will be
periods after being lifted et après les 1000 ans, le millénium, and after the millennium. parce que le millénium viendra après l'enlèvement de Well, the l'église. millennium will come after the church being elevated to heaven. Et lorsque nous allons régner dans ces 1000 ans, And when you're gonna reign in those hundreds, ceux qui vont régner dans ces 1000 ans, ce ne sont pas des chrétiens, mon frère. those who will reign over in the 1,000 years, they are not Christians. Ce sont des saints. They are holies. Aha. My God. Quand You je parle understand? comme ça, vous croyez que nous sommes en train de blaguer. When I speak like that, you think that you're joking. Parce que vous tous, vous êtes chrétiens. Because all of you are Christian there. Si tu demandes tout le monde là-bas, je suis chrétien. If Je you suis chrétien. ask every one of you there, they say that are Christians. Même les gens des morts sont des chrétiens. Even the people that are dying, the Christians. Ok, pas ces gens-là sont des magiciens clairement, physiquement comme ça. Still, those people are magicians. They are using witchcraft. Même les gens de l'église ici de William Marion Branham, Even the people of the church of William Branham, ils s'appellent aussi des chrétiens. they are calling some Christians also. Les messagers des temps de la fin. All the messengers of the end of time. Vous vous appelez aussi des chrétiens. You call yourself Christians Donc, also. les mots chrétiens là sont partis. That name Christian is everywhere. Et vous l'êtes parce que vous croyez et puis vous marchez avec le nom de ce Christ. And you are Christian because you believe and you use that name of Mais Jesus. être saint, But being holy, to be mon holy, frère, to be holy, my brother, je vais y arriver. I will reach there. Donc, ce sont eux qui vont être enlevés. Those that they will be elevated and taken to heaven. Et après les 1000 ans, Now, after the 1,000 years, maintenant la Bible est en train de nous parler que Jésus-Christ now the Bible tells us that Jesus Christ va faire une remise et reprise, frère. will do that giving and taking back. Il va faire une remise et reprise avec He will do celui qui est supérieur à lui. he will do an exchange to that one who is superior than him. J'aime bien cette écriture. I love this scripture. Et puis la Bible dit que And the Bible says again il va remettre that he will cette bring back, autorité he will take back the authority à celui qui l'avait confié ça. to the one that have given him, Et c'est celui qui est supérieur que lui. and the one who is superior than him. Mon frère, My brother, question. question, Qui est-il? who is he? Celui qui est supérieur que Jésus. The one who is superior than Jesus À Christ. qui Jésus-Christ doit remettre ses pouvoirs That Jesus will give back the power après le millénium. after the 1,000 years. Parce que Jésus Because Jesus va régner rien que pendant 1000 ans. will reign only for 1,000 years. Là, il va régner comme le roi des rois. Then he will reign like the King of Kings. Je répète, le roi des I rois. repeat, the King of Kings. C'est là où cette attribution roi des rois maintenant va s'accomplir prophétiquement. Now, is at that time that the name that's called that appellation of the King of Kings will be accomplished totally, Et prophétiquement. prophetically. Ah, c'est ça parce que quand tu parles un langage prophétique, Because when you speak something which is prophetic, tu dois faire asseoir l'accomplissement des temps. you must bring it to be accomplished. Que Dieu vous bénisse. May God bless Parce que you. vous venez de dire you must. You must bring it. J'aime bien ça. I love C'est it. une obligation. That is an obligation. Tu comprends que je commence aussi à écouter l'anglais. Yeah. Amen. Amen. Donc j'aime bien ça. I love it so Que much. Dieu vous bénisse. May God bless you. C'est-à-dire, mon frère, It means, my brother, Jésus, Jesus, on va lui donner la règne de pendant 1000 ans. they will give him the reign for 1,000 Là, il years. sera roi des rois. Then now he will be the King of Kings. Personne qui sera supérieur à lui. No one will be superior than him. Mais, faites attention. Be aware. Parce que après 1000 ans, Because after the 1,000 years, mon frère, My le brother. 1000 ans, ça ne signifie pas l'éternité. the 1,000 doesn't mean eternity. Non, Now, l'éternité eternity n'a pas un délai. does not have a delay. Le 1000 ans, c'est déjà un délai. The 1,000 is already a delay. C'est déjà une limite. It's already a time limit. On nous parle déjà de 1000 ans, c'est un chiffre. They're already telling us about the 1,000 is already a number. Mais l'éternité, vous But dire, the eternity that I'm saying, l'éternité n'a pas un chiffre. the eternity does not have a number. L'éternité n'a pas une limite. It does not have a limit. Voilà pourquoi on appelle ça l'éternité. That's why they call it eternity.
après les 1000 ans que Jésus va régner. After the 1,000 years that Jesus will reign over, La Bible dit dans 1 Corinthiens 15 the Bible says in 1 Corinthians que 15 c'est Jésus, that Jesus, c'est roi des rois. the King of Kings, Il va remettre will give back donc le pouvoir the power des rois, of the King of Kings. ce pouvoir-là des rois, That power, the King of il Kings, va remettre ça he gave it back à celui qui est supérieur à lui. to the one who is superior than him, C'est celui qui l'avait donné ce the pouvoir. one who have given him the power and authority. Il va remettre ça He encore. gave it back again. Et Eh, my God. voilà maintenant Now, donc ce qui est important chez nous. now watch us what which is important to Parce us. qu'il n'y a que chez nous que tu peux avoir le nom Because only at a place you can have a name, de celui qui est supérieur à Jésus-Christ après les 1000 ans. the name of the one who is superior than Jesus after the 1,000 years. Parce qu'il va remettre ce pouvoir. Because he will give back the authority. Sans aller loin avec toi, frère. Without going far away with you. Parce que là, tu peux maintenant commencer à faire taper ta tête Because pour then rien. you've already started conning your head for nothing. Et les sorciers peuvent en profiter de t'amener des enseignements démoniaques par ici seulement. And witches can also take opportunity, advantage of this to bring you witchcraft teachings. Pour venir te montrer qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à cet homme de Jésus-Christ. To bring you and to show that there is someone who is superior than Jesus Christ. Et son nom c'est... Et on And te his donne un nom name, là-bas. they take advantage of this when you are ignorant. On of it. t'amène un autre nom en dehors de Jésus. They bring you another name which is a part of Jesus Christ. Mon frère, My brother, le nom de Jésus, the name of Jesus Christ c'est ce nom qui existait même avant la création de l'éternité. is the name which existed before even the creation of the world, Même l'éternité, frère. even the eternity. Parce que la Bible, dans Genèse, Because the Bible says in Genesis, tu vois, donc je vais parler de Genèse. I want to talk about Genesis. Donc, Genèse, ça nous parle du commencement. Genesis tells us about beginning, Mais je dois te montrer que but I want to show you avant ce commencement, before that beginning, donc le commencement ici, remplacer ça avec Genèse. this beginning replace it with Genesis. Autrement dit, avant Genèse. Before Genesis, Ah, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui était which was avant le début? before Genesis. Parce que Genèse, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Avant le début, c'est ça Genèse. Before Genesis, that is Genesis. Ah, maintenant, qu'est-ce qui existait? Now, what exists? C'est ça l'éternité, mon Now, frère. that is eternity, which existed. Donc ici, il y aura des éternités, Here will be two eternities, mais ce ne sont pas une seule éternité, but it is not only in one eternity, mais qui va jouer ce rôle deux fois, but deux temps. which will take role two times. Donc au premier temps, The first time, c'est cette éternité qui ont régné avant it is the Genèse. eternity which reigned before Genesis. Parce que quand on parle de Genèse, Because when we talk about Genesis, c'est-à-dire que l'éternité n'est plus là. meaning there is no eternity, Maintenant, on commence à compter quelque chose. but now we start counting something. Mon frère, lorsqu'on a compté quelque chose, And once we count something, là, on n'est plus dans l'éternité. then we're no longer in eternity. Tel que nous sommes dans ce monde, Are still in this world. nous ne vivons pas dans l'éternité. We are not living in eternity. Parce que nos âges sont comptables. Because our ages are countable. Donc, une fois que tu fais une année, tu comptes directement. Once you spend 1 year, you start counting. C'est ce qui démontre qu'ils ne sont pas dans l'éternité. That shows that you're not in eternity. Et tu comptes lundi, mardi, You count mercredi, Monday, jeudi, Tuesday, vendredi. Wednesday. Cela prouve Thursday. qu'ils ne sont pas dans l'éternité. That proves that we're not in eternity. Dans l'éternité, on ne peut pas compter les jours. In eternity, we cannot count days. Dans l'éternité, on ne peut pas compter les années, les mois, je ne sais pas. In patati patata. eternities, we cannot count anything. On ne peut pas faire ça. We cannot do that. Parce que d'ailleurs, on ne sait ni même pas si on s'endort, si on se réveille. And we si on don't know. Donc, on vit pour la vie. And then we don't know if we wake up, we sleep, we don't know what happens. We don't know. Donc, tu vis pour la vie, frère. You just live for Dans life. l'éternité. You live for life in eternity. Même Even the hour. l'heure. The hour. Donc, les heures The hours existent exist parce qu'elles ne sont pas dans l'éternité. because you're not in eternity. Dans l'éternité, même les heures n'existeront In pas. eternity, even hour will not exist.
Donc, dire que non, nous sommes... oh, tu regardes ici. You walk, you take on a watch, Nous sommes 3 p.m. you say that you're 3 p.m. Non, frère. No, my brother. Tu es en train de dire que nous sommes 14 minutes to 3 p.m. parce que You say that you are 14 minutes past 5 p.m. parce que nous sommes dans le moment qui n'est pas de l'éternité. because we're in the times which are not in eternity. Donc, nous sommes dans les moments expirants. We are at the times which can expire. Très bien. Le moment qui peut expirer, The times which can expire. l'éternité ne peut jamais expirer. Eternity will never expire. Alors, first go back à notre in our business. Acha kwanza turudie muhubiri yetu. It means quoi? C'est-à-dire, lorsque Genèse n'existait pas encore, When Genesis was not existing yet, c'est l'éternité qui était là. eternity was there. Et Jésus-Christ, Now, Jesus Christ, il régnait, frère. he reigned at that time. Et period. ses noms And his name existaient. existed Parce qu'il est seul. because he is Il n'a alone. jamais été trois. They were never free. Il n'a jamais été, je ne sais pas, 2, Dieu, 3, 4, je ne sais pas. We never Jamais. got 2 or 3 Un gods. seul vrai Dieu. Only one true Éphésiens and 4 et 6, original en God. passage, je vous donne cette écriture. Ephesians 4:6. En passage, je vous donne cette A écriture. passing, I give the scripture. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, frère. There is only one true God. One true God. Très Un important. seul vrai Dieu. Très important. So important. Parce que the wrong God va comme mingi, mon frère. But there are so many wrong gods. Mais tout, moi, But the true, the only one tout true moi. God is one. Donc, il existait dans l'éternité He existed in eternity. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et lorsque maintenant, il a commencé Now, when he started, de faire toutes les choses dans le Genèse, he started now doing everything to Genesis. dans le livre de In Genèse, the book of Genesis, c'est là où il a eu maintenant l'envie d'avoir des créatures qui peuvent l'adorer. is when now he had a feeling to have creation we can worship him. C'est là où il a commencé à créer toutes les choses. Now, when he started creating Si tu everything, lis maintenant Genèse premier, if you read Genesis chapter 1, verse 1, Dieu créa le ciel et la God terre. created heaven and earth. Dans ce Dieu créa le ciel et la terre, And this word that God created heaven and earth, il y a toutes les choses, y compris des hommes, dans cette même short écriture. there is everything in that short scripture, in that short speech. C'est-à-dire, avant que les choses commencent à être comptables, Now, before things to be countable, avant que toutes les choses donc, commencent à être maintenant comptables, même les heures now, commencent à être, before everything to be countable, even hours that we donc spend, c'est l'éternité qui était. eternity was before. Et deuxième partie de l'éternité maintenant, Now, the second part of eternity c'est ce now qui viendra après le millénium. is what will come after the 1,000 years. Donc, depuis Genèse From Genesis jusqu'à ce que la fin des milléniums viendra. up to the end of the 1,000 years. Frère, comprenez-moi bien. My brother, understand J'ai me. dit bien depuis Genèse. I said from Genesis, Je suis dans Genèse de la Bible. I'm in the Genesis of the Bible. Frère, toi, tu vas pas me dire que toi, tu as existé avant Genèse. You not tell me that you existed before Genesis. Même les démons. Even the demons. Mon My frère, brother, qu'est-ce qui a existé avant Genèse? what existed before Genesis? Tout Everything est venu have come avec Genèse. with Genesis. Donc, lorsque Dieu a décidé, When God decided maintenant que les choses existent, that things to que exist cela soit là, and that must be, maintenant il a fait Genèse. now he made Genesis. Depuis ce temps-là, From that period que Genèse a commencé. that Genesis started, Je suis dans Genèse premier. I'm in Genesis 1:1. Depuis ce temps-là, Since that period à notre temps aujourd'hui, up to our period now, 2015 et we 2025, are 2025, hein, 2025, 2025, jusqu'à présent, up to the present time, tous les jours l'enlèvement viendra dans ce monde. until we reach the day, the end of times, Tous les jours l'enlèvement viendra, frère. up to the day of being taken to heaven. Là, nous sommes toujours dans les temps qui ne sont pas ou qui ne sont plus l'éternité. Still, we are in the times which are no longer in eternity. Alors, que l'enlèvement passe, que les 7 ans là, nous terminons tout Now, ça. being taken to heaven and the 1,000 years when comes. Après ces 7 ans,
After these 7 Tu years, comprends comment la Bible est en train de préciser ça? you see how the Bible precises it. Donc, on est en train de démontrer le mandat. They are showing the mandate. On montre les chiffres. They saw the number. C'est ce qui démontre que ce n'est pas l'éternité. That shows that it's not eternity. Donc, le 7 ans là, There are 7 years. c'est un chiffre. It's a number. Dans l'éternité, on ne peut pas avoir les chiffres. Not until you can have a number. Après 7 ans After the 7 years, que nous allons faire avec Christ dans les now heures, we're praying the Jesus the Howard, qui est subdivisé en deux. which is divided into two. J'aime ça, frère. I love it, brother. Donc, les 3 ans et demi, les 3 ans et demi. The 3 years and a half, the 3 years and a half. Et c'est quoi le rôle de ces 3 ans et demi? Now, what is the will of the 3 years and a half and the 3 years and a half? Viens dans notre église, frère. Come to our church, my brother. Tu dois écouter tous ces You mystères. must hear all these mysteries. Que le Seigneur te May bénisse. the Lord bless you. Que Dieu te fasse grâce. And may God bless in you. Alors, après ces 7 ans, Now, after the 7 years, nous allons descendre. we're gonna flow down. Donc, nous quittons dans les airs We move out of ours et nous venons encore sur la terre. and we come again on the earth. Mais But pas cette terre. not this earth that you see, that you know. Amen. Amen. Donc, cette terre que nous allons retourner dans ça, Earth that will come back in, mon frère, my brother. ça s'appelle une nouvelle It Jérusalem. is called New Jerusalem. Pas cette Jérusalem qui est en Israël. Not the Jerusalem to Israel. No. Not my brother. Nouvelle Jérusalem. But New Jerusalem. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless Et you. lorsque nous allons retourner là-bas, And when we go back there, c'est là où maintenant. it is where Donc il y a des guerres qui vont se passer. there will be wars. Which will be Entre happening. autres, je vois Apocalypse 16 et 16. I see Revelation 16:16. C'est juste en passant que je vous parle It de is ça. about passing them, telling Donc them l'Armageddon, that Armageddon. que le Seigneur de gloire vous May bénisse. the God of glory bless you. Lorsque ça va se passer comme And cela, when that all will happen, donc cet Armageddon sera pour le salut that Armageddon will be for the salvation. de nos frères. The salvation of brothers Donc les endurcis. are those who are already endured. Voilà. Donc, je peux dire le chrétien qui n'ont pas accepté notre évangile. I can say Christians who they've not believed and accepted Les our gospel. saints qui n'ont pas accepté cet évangile avant. The holies which have not accepted this gospel Mais before. pourquoi les appeler les saints ou les chrétiens au départ, ils n'ont pas accepté cet But évangile? why calling them Christians and holy still they've not accepted this gospel? Parce que Because avant l'éternité, before eternity, Dieu les avait prédestinés God predestined them pour les salut. for salvation. Ils sont condamnés à être nos frères. They are condemned to be our Ils brothers. sont condamnés à vivre l'éternité. They are condemned to live in eternity. Qui sont-ils? Who are they? Les Israélites. The Israelites 144 000 frères. are 144. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Donc, lorsqu'on va maintenant rentrer pour aller les sauver, Now, when we go back to save them, parce que là, l'Antéchrist va vraiment le déstabiliser. because then the Antichrist will disturb them a Tu peux lot. même lire Apocalypse 11. You can read in Revelation chapter Tu 11. verras beaucoup des histoires. You see so many things there. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Donc, tout ça, on est en train de donner le temps. All the things we give the time, La précision de temps, the precision of the time, de nombre. the numbers. Après le salut de ces 144 000, After the salvation of those Israelites, et là, je voulais encore sauter le salut de donc les nations qui vont rater l'enlèvement. now that I want to speak about the nation which will miss out to be taken to heaven. Mais pas n'importe quelle nation. But it's not all kind of nation. Pas n'importe quelle personne. It is not any kind of a person. Pas le chrétien. You're not Christian. Parce que tu es seulement chrétien. All you're Il Christian. faut que tu sois saint, frère. You must be holy. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée That's why I told you last time que si tu veux être sauvé, that if you want to be saved, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, if you want to enter the kingdom of God, tu es obligé de venir nous rejoindre dans notre communauté. you're obligated to come and join us in a community. Quand j'ai parlé ça, When I talked about that, les autres mots quand même comprennent comme je suis un extrémiste de notre communauté. there are some who saw me like someone who always give power to the community. C'est ça. Donc c'est comme si je suis en train de faire une campagne de ma communauté. It's like I'm doing the campaign of my community. J'accepte à haute voix Accept it with a loud que je l'ai voice fait. that I'm doing. Parce que même cette campagne que j'ai fait, Even the campaign that I do, que vous puissiez rejoindre mon église so locale, you can join my local church. mon frère, My brother, c'est pour ton salut. it is for your salvation.
ne dit jamais never say que l'église locale ne sauve jamais. that the church local does not save. Si tu dis ça, If you say that, c'est l'ignorance qui te you pousse are de le dire. ignorant. That ignorance that pushes you to J'ai say une that. écriture, frère. I have a scripture, my brother, Parce que le fruit, called the fruit hein, ça a toujours été conformitable were always conformed par rapport à l'arbre qu'il porte ce fruit. according to the tree that bears the fruit. Un arbre d'avocado. A tree of avocados. Est-ce que peut produire les fruits des oranges Can it bear oranges? ou des papayes? Oh, papaya. Est-ce que ça peut se faire? That can it be? Je prends l'arbre comme I ça, take the tree, like you see tree, comme l'église locale. like local church. Maintenant, les fruits. Now the fruit that they bear. Et c'est ça, hein, le salaire. Now that is like salary. C'est ça, le matokeo. And that is what they call the outcomes. C'est ça. That is it. Donc, chaque arbre Every tree doit produire must bear fruit, le fruit par rapport à sa nature. must bear fruit according to his nature. Donc, l'église locale Local church ne peut jamais produire les gens can qui sont never, contraires à sa nature. can never produce or bear people who are against the nature. Même le leader des églises locaux, Even the leader of the local churches, ce sont aussi des arbres. they are trees. Il y a un leader There is a leader qui, par rapport à lui, that according him, donc tout celui qui fera une erreur d'être derrière lui that whoever will do a mistake to be behind him et d'accepter son message and to accept his message et de suivre Jésus derrière lui, and to follow Jesus behind him, donc tu te condamnes en enfer. it means you condemn yourself to hell. Pourquoi? Why? Parce que tu as suivi un arbre pourri. Because you followed a tree which is already spoiled. C'est ça. That is it. You follow a tree which is spoiled. Donc jamais tu ne peux pas hériter le royaume You des will cieux. never inherit the kingdom of heaven. Parce que toi, ta foi doit être fondée par rapport à ce qu'on va te Because parler. your faith must be found of what we're going to tell you. C'est que cet homme-là doit transmettre en toi. What that man will transmit in you. Donc, c'est pas n'importe qui qu'on peut suivre. It is not any person, any kind that we must follow. Et puis les autres, Now, the Psalm, ça ne demande ni même pas la révélation. it does not even need revelation. Parce que vous êtes en train de suivre des leaders mamas, Because you're following women leaders. des leaders mamas, Women des leaders, sexes féminins. which are men, female. Vous suivez ces gens You follow those persons et vous dites que c'est Dieu qui les a établis. and you say that it's God who established them. Ce sont des ministères de Dieu. That they are ministers, women. Hein? Permettez-moi par ce français que j'utilise. Allow me to use this kind of English. Parce que c'est vraiment un français qui n'existe pas. Because it does not exist. Un ministéresse, Or ministeress. oh pastoresse, Or pastors. évangélisteresse, Evangelists. oh je ne sais pas, prophétesse. Oh, I don't know, prophetess. Sur les prophétesses, je dois souligner quelque chose. There are prophetess. I want to underline something. Parce que même Anne était prophétesse dans la Bible. Even Anne was a prophetess in the Bible. Là, je ne parle pas de Anne qui était intercesseuse. Now I'm not talking about the intercession. Que le Seigneur vous bénisse. Let God bless you. Donc, Anne était aussi prophétesse dans la Bible. Anne was also a prophetess in the Bible. Mais quand on parle de prophétesse, But when we talk about prophet, donc prophète femme, a prophet woman, on ne parle pas du ministère we are not prophétique. talking about a ministry, prophetic ministry. Donc, ce qui est écrit dans Ephésiens 4:11. What is written in Ephesians 4:11? Non. No. Donc, ces services prophétiques dans une femme, Prophetic service within a woman, on peut trouver ça dans 1 Corinthiens 12. we found it in 1 Corinthians 12. Donc là, on voit le don There we du see Saint-Esprit. the gift of the Holy Spirit. Nous acceptons, il n'y a pas un problème. We accept there is no problem. Même les femmes sont aussi remplies du Saint-Esprit. Even women also feel the Holy Il y Spirit. a aussi des prophétesses et femmes, nous acceptons. There Ce sont are des dons.
Even women prophets are their gifts. Que Dieu soit loué. May God bless you. Même chez nous, ça existe. Even in the community it exists. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Mais le problème, c'est le ministère. Now the problem here is the ministry. Parce que quand on appelle quelque chose ministère, Because if they call something ministry, c'est-à-dire on appelle ça le pouvoir, l'autorité. it means they call it power and authority. C'est un leadership. It is a leadership. C'est-à-dire tu deviens tout un kiongozi. It means you become a leader. Donc le service que tu fais, And the service that you do, ça ne se limite pas seulement par le service, it does not say that in the service. mais ça engage automatiquement l'autorité élevée. It engages the authority which is elevated. Autorité qui est supérieure. The superior authority. C'est ce qu'on parle du ministère. That is what we talk about ministry. Parce que après Dieu, Now, part of God, c'est le ministère qui suit. they are the ministry Donc followers. le ministère, The ministry, c'est ça Dieu lui-même that ici is sur la terre. God. That is the living God on the earth. Le ministère représente Dieu sur la terre. The ministry represents God on the earth. Le ministère, c'est tout un esprit. Ministry is a spirit. Et maintenant, cet esprit Now that spirit, fonctionne dans des corps that spirit use works and the bodies. qu'on appelle les ministres. God, they call ministers. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Mais là, on ne peut pas trouver un sexe féminin. And then we can't find a woman. Non, jamais fait. Never. Et si toi, tu t'impliques And if you involve yourself parce que tu es éloquent, because you know how to Eloquent. speak, you know how to speak, éloquente, you know how to speak as a il y a de woman, l'argent, you have money, tu peux construire un bâtiment comme tu veux. you can build buildings the way you want. Tu peux utiliser les médias comme tu You veux. can use medias the way you want. Donc, les réseaux sociaux, tu peux utiliser comme tu You veux. can use social media the way you want. Tu as vraiment succès, beaucoup de succès. Tu as, beaucoup And de succès. you have a lot of success. Tu as de l'élixir. You are known. Même si tout ça, Even though you have those things, sache que toi know that you et tous ceux qui te suivent, and those people following vous you, irez en enfer. you go to hell. Maintenant, après, Now after donc le salut de ces 144 000 after the salvation of these Israelites et le salut de ces saints and the salvation of these holies, qui vont rater l'enlèvement, which will miss being taken mais to quand heaven, même, but still, comme ils ont eu la connaissance de cet évangile de notre salut, the way they were aware of this gospel of salvation, mon frère, my brother, personne qui a réussi no one who succeeded cet évangile, this gospel, pas ce que toi tu as, frère. not what you have. J'ai dit cet évangile I que said- nous avons. I said the gospel that us we carry Ça ne vient pas de nous, frère. does not come to us. Ça vient de Jésus-Christ lui-même. It comes from Jesus Christ C'est himself. ce que Moïse avait prêché. It is what Moses preached. C'est ce que Élie, It is what le Elijah, Tishbite, the Tishbite, avait prêché. preached. Hein, frère? My brother, C'est ce que Paul avait it prêché. is what Paul preached. C'est ce que Pierre It is what Peter avait prêché. preached. C'est ce que... Donc, l'évangile qu'on a prêché dans la Bible, The gospel that they preached in the Bible, l'évangile que Dieu lui-même a prêché, the gospel that God himself c'est preached, ce que nous sommes en train de faire sa continuité. it is what us we've come to continue. Si If tu écoutes ça, you hear this tu crois en ça, and you believe in it tu reçois le baptême dans ça, and you get baptized in it, frère, brother, même si l'enlèvement demain, ou bien aujourd'hui, even though today or tomorrow te laisse, you miss to being taken to heaven, te laisse, you miss it, inakuacha. you miss it, Mon frère, my brother, espérer au salut parce qu'en toi, you hope in salvation cause in you il y a un cachet there is something which is hidden sur le salut. about salvation, Parce que l'évangile que nous prêchons, because the gospel we preach, ça s'appelle it's called, un sceau du salut. it calls the seal of salvation. Est-ce que tout le monde m'a bien, frère? Are we clear, my brother? Donc, c'est un sceau de notre salut. It is a seal of our Je salvation. suis dans Ephésiens 1er 13, I frère. am in Ephesians 1:13. C'est juste en passant que je vous donne ça. It is just passing, I'm telling you Donc, this. une fois que tu fais l'erreur d'écouter cet évangile, Once you do a mistake to hear this gospel, shetani anakukosa. the devil has messed you up. En tout cas, même si le diable leo acheze na mwili yako apande ashuke, frère, Though the devil can use your body, how, my brothers and sisters, ton âme your soul
est pour les cieux. Your soul is reserved for the kingdom. Voilà pourquoi Paul That's why Paul avait dit ceci. said this. Il y a un frère parmi vous. There is a brother man Là, here. c'est un Corinthien. That is a Corinthian. 5:5. Is the 1 Corinthians 5:5. Et qui est en train de vivre un péché que même les païens ne peuvent pas vivre. That is living in a sin which even pagan cannot be. Frère, nous sommes bénis dans cet évangile. We are blessed in this gospel. Dans cette église, nous sommes bénis. We are blessed in this church. Appelons nos frères. Let's call our brothers. Appelons nos sœurs. Let's call our sisters. Appelons et de venir nous Let's call rejoindre. them to come and join us. Parce que haki ya Mungu tuko sauvé kwa hii I kanisa. say only that we are saved in this church. Donc une fois que tu es dans même si tu es encore impudent, Though you are still a prostitute, même si tu es sorcier, les lois. though you are rich today, Mes frères, My si tu brother, es notre sœur, if you are our notre sister, frère, our brother, utaenda mbinguni. you go to heaven. Comment? Now how? Frère, Brother, Paulo ako nasema hivi. Paul is saying Ses frères, that this brother, il l'appelle frère. he's calling him a brother. Pourquoi? Why? Parce qu'ils partagent le même évangile que lui. Because they share the same gospel. Cet évangile, This gospel, l'évangile éternel, the everlasting gospel, l'évangile de notre salut, the gospel of our salvation, l'évangile de la gloire, the gospel of glory, l'évangile de Jésus. the gospel of Jesus Christ. Paul dit ceci. Paul says C'est mon frère. that he is my brother. Alors, ses frères, No, this brother, my God, il est en train de coucher avec la femme de son père. he is sleeping with the wife of his father. Hein? Écoutez d'abord, même à la manière des hommes, c'est l'inceste. You know, see, mankind, that is not, that is an abomination. Wow! Hein? C'est l'abomination. That is an abomination. Mais celui qui faisait cette abomination, Now, the one who applicated that abomination notez qu'il n'était pas un païen. notified that he was not a pagan. Il était un saint. He was a saint, Mais un saint but a saint qui vit which lives dans une vie de péché. in a sinful life. Il vit dans une vie de désordre. He lives in a life of disorder, Jusqu'au niveau de commencer à coucher avec la femme de son père. up to the level reaching to sleep with his father's wife, Autrement dit, de coucher avec sa maman. or sleeping with his mother. Donc, In another way, c'est directement la malédiction. directly that is a curse. Mais But ces péchés, that sin, malgré le niveau de ces péchés, though the length of that sin, the heaviness of that sin, malgré la puissance de ces péchés, though the power of that sin n'a pas enlevé did not take away, donc la dignité did not take away the dignity d'être frère of being a brother dans cet homme, or in that man, malgré les péchés qu'il faisait. even though he was doing the kind of sin. C'est pourquoi l'apôtre viendra dire ceci, That's why the pastor will come and say que un tel homme, that this kind of a man, je préfère, That je vous suggère, I prefer, I subject to you, je vous suggère I subject to you qu'il soit mis en anathème. that he must be, À la aniwe. that he, let him be cast, C'est-à-dire, être mis en anathème pour lui, let him be cast, or him to be cast, c'est de lui jeter dans les mains du diable. meaning to throw him in the devil's hands. Ah, frère, My brother, l'apôtre Paul, the apostle Paul, il souhaite his will que son frère that his brother puisse être remis dans les mains du diable. to be taken back or to be thrown in the hands of the devil. Or, le grand ennemi Now, the biggest enemy de nous les saints, of us, all this, c'est le diable. is the devil. Parce que c'est celui qui nous cherche du jour au jour, il rôde Because it seems that groans, comme un lion. that is roaring like a lion, Il rôde, that is roaring, il cherche jour au that jour, is seeking, is searching, en train de nous chercher is searching for us nights and days, pour nous dévorer. for devouring us. Premièrement, c'est spirituellement. First of all, that is spiritually, Donc, pour arracher la foi, for devouring our faith, mais pas ta foi. not your faith. Parce que ta foi n'est pas la foi. Because your faith is not a faith. Ta
foi est mensongère. Your faith is lie. Parce que ta foi ne t'amènera nulle part. There is no way your faith will take you to. Même si tu as beaucoup de gens qui te suivent. Even though you have a lot of people following Même si you. tu as une grande église. Even though you have a big church. Ta foi. Your faith. Est charnelle. It is flesh. Démoniaque. It is demonic. Parce que ce n'est pas la foi véritable. God is not a true faith. Voilà pourquoi le diable te laisse libre. That's why the devil let you in freedom. Il n'a pas le temps de rôder sur toi. He does not have time. Il va prendre quoi en toi? What will he look for? D'abord, ce que tu as, c'est pour lui. Still what you have belongs to him. Cette foi-là. That faith. Ce genre d'évangile que tu prêches. That kind of gospel you preach. Ça vient du diable. Is come from the devil. Quand bien même que tu crois que c'est Dieu qui t'inspire. Still you believe that God is the one who inspires you. Il cherche les gens comme nous. He looks for people like us. He là, c'est ça le diable. That devil, that is the he. Il nous cherche, nous les saints. That is seeking the saints. Les véritables saints. As the true saints. Les héritiers du ciel. That those who inherit heaven. Frère, le ciel nous appartient. Heavens belong to us. Le ciel n'appartient pas à tout le monde. Heaven does not belong to everybody. Le ciel appartient aux saints. But heaven belongs to saints, holies. C'est pourquoi le diable nous cherche. That's why the devil looks for us. Pour arracher cet évangile à nous. To devour this gospel in us. Pour que nous puissions renier cet évangile. So we can deny this gospel. Pour cataler. So we can deny this gospel. Que quelqu'un commence à dire que for someone starting to say that I was lost. That I've gone to everlasting gospel. En tout cas, Mungu anisamehe. God forgive me. Kumbe évangile éternel ni ya mubaya. Everlasting gospel is a wrong place. Si tu arrives à ce niveau, if you reach that state, frère, brother, il n'y a plus de salut pour toi. There are no salvation for you. Voilà. That is it. Et deuxièmement, il nous cherche aussi pour déstabiliser notre vie physique. Seeking to destroy our physical life. Donc, le diable, the devil, à qui il est notre grand ennemi. That is our biggest enemy. But l'apôtre Paul, the apostle Paul, va prendre son frère, will take his brother, dans son souhait, will take his brother in his will. Ce n'était pas un effet qui se sont fait comme ça, non. That was not something which happened like this. C'était juste un souhait. It was like a proposal. Ah, voilà. Maintenant, il propose que son frère soit remis dans les mains de notre premier ennemi juré. That is better for our brother to be thrown in the hands of our pure enemy. C'est ça le diable. That is the devil. Papa, si tu souhaites ce genre de choses à ton frère, if you wish that kind of things to your brother, est-ce que tu l'aimes? Do you love that brother? Réponds. Answer me. Mais moi, je te donne la réponse. But I give you the answer. Tu l'aimes beaucoup. You love him so much. Parce que l'amour, because love, nous pushes us à exercer des sanctions disciplinaires à nos frères. To put in work some discipline which will bring a person to the good manners. Mais là, je vais informer au ministre de la parole qui nous suit. But today I want to inform all ministers of the gospel which are following us partout dans le monde, wherever they were. C'est pourquoi je vais vouloir que l'anglais soit beaucoup écouté. That's why I wanted English to be used mostly dans ce que je vais parler. In what I will speak. Tu dois monter. You must go high. Mon frère, my brother, dans ce qu'on appelle donc des sanctions disciplinaires. In what we call sanctions. Mon frère, which gives manners dans l'église locale, in local church, ce n'est pas seulement it is not just le fait de livrer quelqu'un, the effect of throwing someone dans les mains du diable, in the hands of the devil. C'est pas seulement ça qui existe comme une sanction. It is not that which exists like sanction. Ce n'est pas seulement le fait d'excommunier quelqu'un. It is not just the effect of excommuniating someone
qui est une sanction. which is a sanction. Il y a un frère qui pose beaucoup cette question. And there is someone who always asks that question. Est-ce que dans des sanctions de la Bible, But in the sanctions of the Bible, il n'y a que la livraison au diable? there is only throwing someone in the hands of the devil. Il n'y a que l'excommunication. There are only excommunications. Kobwaka kaka libanda neza ya la Bible. Throwing action, casting. La réponse c'est non. The answer is no. Big no. The biggest no. Ce qui applique rien que kobwaka libanda. We does not just applicate, just throwing Ils ne outside. connaissent pas la They doctrine don't know the doctrine par rapport aux sanctions disciplinaires dans l'église locale. according to the sanctions of good manners in the local church. Parce que même les conseils, Because even counseling, advises, c'est une sanction disciplinaire. even advising is also a sanction of manners. Lorsque j'appelle mon DG héritier, When I call my DG a retailing, je lui mets ici, je commence à lui conseiller I bring him here, start advising him par rapport à une mauvaise comportement qu'il mène. for some bad manners that is manifesting last day. Automatiquement, c'est une sanction. Automatically, that is unsanctioned. Mais ça va se terminer entre nous. But that will stay between us. Je lui conseille, ça passe. I advise him at that is period. Il est libre d'appliquer ou non. Is free to applicate or not. Donc, ça commence par les conseils. It starts from advising. Et ça avance step by step. Then it increases step by step. Donc, quand on va arriver au niveau d'excommunier quelqu'un, Now, when we reach to a level to excommunicating someone, frère, là, on a déjà fait beaucoup de démarches, my brother, that means that we've tried, and beaucoup d'exercices, frère. we've done a lot of gymnastics. On a déjà respecté beaucoup des échelons. We've respected levels, steps by step. Lorsque tu conseilles quelqu'un, When you advise someone, c'est une sanction que tu lui that fais. is a sanction that you've done to the person. Et puis, il ne faut pas le faire une seule fois. And don't do it once. Non. Now, La Bible dit trois fois. the Bible says you must do it 3 times. Lorsqu'il ne t'écoute pas seulement, And if he does not listen you, tu dois aller l'accuser chez les anciens. you must go and report him to the elders, Donc, le ministre, to the elders, the ministers. les ministres vont l'appeler. The ministers will call him. Ils vont l'écouter ensemble maintenant. Now they will hear from him together. Pas dans l'église locale. Not in the local church. Je dis bien dans la réunion des ministres. I say in the meeting of ministers. Ça a commencé d'abord par 2 personnes. It started from 2 people. Comme il n'a pas écouté, Because he didn't hear. tu as fait première, deuxième, troisième You tour. tried once, twice, 3 times. Il n'a pas écouté. He didn't listen to you. Tu l'amènes maintenant dans la réunion des Now anciens. you bring him to the meeting of elders. Les anciens lui conseillent. Now the elders will advise that him. Il n'écoute pas les anciens. If he does not listen to them, Les anciens à leur tour, now to the time of the elders, ils vont lui faire passer maintenant publiquement dans l'église locale. they will now bring him publicly in the local church. C'est ce qu'on appelle le blâme. That is what now we call blaming. Là, on va te faire tenir debout Now they will make you stand up. et on va parler de tous tes désordres que tu fais là-bas. They will make you stand and speak all your disorders that you do. C'est ce que nous, dans notre monde des droits de l'homme, That is what in our word of the right, the woman rights, là, on ne tolère pas ça. there we do not tolerate it. Parce qu'on dit que tu as touché à la dignité de quelqu'un. Because they will say you've touched someone is right. Selon la Bible, According to the Bible, ta dignité sera touchée ce jour-là. your rights will be touched on that day. Que tu veuilles ou pas. To like or not, Nous allons te faire en public. we will make you stand in the public. Mais remarquez d'abord où est-ce que nous venons. But see the project, you see that process where we've come from. Ce n'est pas seulement comme ça, brutalement, It is not just breaking like this. dans l'église. Just a certain morning you wake up in the church, Prophète Daniel, you find Prophet Daniel, Simama Mayulu, stand up. unaona jinsi yako pale. You see the way he's there. Dumba. Prostitute. Meme Jésus kwenye yako, Even Jesus where he is, ako nasema huyu he ministre will huyu, say, this minister, eske alisoma ako Bible mzuri Did he- afanye hivi vitu kwa did mtoto? he read the Bible very well before doing this kind of thing to this minister?
wala kwa huyu kolege wake, to this his fellow minister, wala kwa huyu mwimbaji. or to this singer. Frère, valeur ya frère, The value of a brother, valeur ya sœur, the value of a sister, iko même pied d'égalité dans l'église locale. it is the same thing in the local church. Personne qui est spécial que les autres. No one is better than someone. Oh, il faut traiter hivi, Oh, this one we must treat him like this, and the other one we treat him like that. Never. No, we don't have a Il faut thing. bote bakwe traiter mu même They must niveau ya all be considération. treated in the same level of consideration. Parce que ni âme. God, there is a soul. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Na Mungu ako na haja ile âme. And God is in need of that soul. Kama blame haikamati. If the blame does not touch well, Et puis lorsque mnamublame pas, now when you blame him there, ce n'est pas qu'il est maintenant donc anakataziwa hatafanya tena kitu mukanisa. does not mean that you no longer do anything in the church. No, Ako libre. he's free. Mnamublame anatoka mukoral. You blamed him, now he left the choir. Donc ako mukoral anaikala ako naimba. He's in the choir sitting that group. Munamuita anachomoka njo mukoral You anakuja. call him from that group of singers. He comes. Munamublame. You blame him. Après blame After blaming him, anarudia he mukoral. will go back in the Na choir anakamata mikro. and he will have back the man Anaimba louange. and he will sing praises and worship. C'est ça la parole. That is the scripture. Sasa kama habadiliki, Now, if he does not change, c'est là où batamupitisha ku etape ya he's excommunication. when now they bring him to the step of excommunication. Donc banamutia nje ya kanisa. Now they cast him out of the church. Biblia inasema hivi. The Bible says, Sa utamutia nje ya kanisa. when you cast him out of the church, Ce n'est pas à dire que tunakuwa ba ennemi does naye. not mean that you became enemy with him. Non. No. Mais leo frère, But today, bapime kutia mtu nje ya kanisa. let's try just to cast someone out of the church. Anakuwa enemy. He become an enemy. Ennemi total. The pure enemy of the Na church. wengine wanaprofite. And some people will have fun of Ils it. commencent à dire du n'importe quoi Will sur lui. take advantage of speaking useless things about him. Au lieu de pleurer, Instead of crying, au lieu de prier pour notre bien-aimé, instead of praying for our beloved, celui qui a été mis loin du camp. the one who was cast out, a part of the camp. Parce que là, loin du camp, il va se retrouver avec les fichiers. Far away of the camp, we will meet. He will meet gangsters Les fichimistes. with gangsters, Et puis, ils vont lui violer, c'est ça, Dina. and they will even rape him. Voyez-vous ça? Can you see that? Donc, il faut avoir quand même cet amour You must fraternel. have that love, that fraternal love. Donc, lorsque quelqu'un n'a pas tere punition, When someone get that kind of punishment, pardon, sorry, umwombee, pray for him, umupende, love him, jitahidi sana try your best. kutafuta kama unaweza msaidia juu arudi. Try your best to see how you will help him to come back. Mais wengine ni fete leo. But some people, they celebrate today. Na hii marezo sosio ishavuma. Now, because we have social media which are celebrating already, Ndio wanaanza sasa matusi kwa now rezo they sosio. start abusing on the social media. Aseme mimi nilijuaka That I Daniel. knew. Una profete I Daniel. knew that prophet Daniel. Kwanza jinsi tu alikuwa anajitapa kile prophet. Still the way he praises himself that he's a prophet. Kwanza profesi gani? Now, which kind of prophecy? Depuis nilikuwa na Since niko na I profesi. am with him, I've never Oh, ni experienced prophet. a kind of prophet or a prophet. Fidèle. Oh, Fidel, Oh, ni prédicateur. oh, he's a preacher. Prédicateur gani? Preacher, which kind of Mtu ya preacher? moburu. A man of struggles. Daire ngana eba akikaka. I knew he is a man of disorders. Unaona kule kwenye shetani ako natukamata You pole pole. see how the devil is getting us in his trap. Maintenant kama ile excommunication Now, if that excommunication haimubadilishi, does not change it, tunaweza kupanda ku step ya mwisho. we can step on the last step. Step ya mwisho inaitwa livraison à Satan. Now, the last step called the liberation to the devil, to Satan. Ndio ile tulikuwa tunasema ya 1 Corinthiens 5:5. It is what we spoke in 1 Corinthians 5:5. Unaona kama gisi niko natembea sa mulevi. You see how I'm moving like a drunkard? Usha comprendre? Yes. Parce que ça nilikuwa na expliquer hapo. Because when I was explaining here, Peut-être ungewazia kisha acha kwenye nilikuwa maybe you could think that I've left where I started from. nisha sahabu vile nilikuwa nasema. Maybe I forgot what I started with. Nisha jichanganya. Maybe I'm already confused. Acha mie frère. Leave me, my brother. Kule
Kuya tukufundishe gisi banahubiriaka. Come, we teach you how to preach, my friend. Hivi ndio banahubiriaka This is evangelism. how we preach the everlasting gospel. Theology na mimi nilifanyaka. Theology, I did it also. Mais gisi niko nahubiri sasa. But the way I preach now, Meme ba collègue yangu theologien. even my colleague from the school of theology, Bako na shangala. they are amazed. Na mimi nabaambie. And I tell you Mukuye. that come, Nibarebatize. I rebaptize you Na and nibafundishe sasa. I teach you now. Usisikie haya. Do not be ashamed. Mie sikusikiaka haya. Me, I didn't be ashamed. I didn't feel ashamed. Eh? Bwana Yesu awabariki. May God bless you. C'est-à-dire step ya mwisho. It means now the last step. Njo ile Paulo alisema ule garçon bamutupe. It is what Paul said that that man must be cast out. C'est-à-dire quoi? What does it mean? Kuko makazi zingine ziko spesialement There are some specific cases zenye zinaweza tokea which can appear. zenye haziombi tena He does not need anymore tuheshimie hii utaratibu. Mimi namaliza kueleza hapa, to respect the steps that I'm from speaking here. donc uanze kuconseil. You start from advising Donc Matthieu 18 Matthew 18, verset 15 à 17. 15 to 17. Donc kuko ingine mazambi There are certain sins mtu anaweza fanya that a man can do. haiombi muheshimie Matthieu 18 kwa ule mtu. I does Hapana, not need you to respect or to honor Matthew 18. ce sont les péchés qu'on appelle scandale. Those are scandalistic sins. Exemple ya huyu frère tuko tunasema kwa Corinthiens 5:5. The example that we say of this brother, 1 Corinthians chapter 5, verse 12, Alilala na mwanamke wa baba yake. that he slept with his father's wife. Ça s'appelle un scandale. That is an abomination. C'est-à-dire mabitu byenye biko scandale, ça scandalise. The things which brings abomination. Ziko aina mingi ya There are scandale. so many kinds. Zile haziombi tuheshimu ile ma step yote tunaeleza hapa. That does not need us to respect the steps that are from Satan. Zinaomba twende directly soit excommunication wala livraison à Satan. It needs us to go directly to excommunication or Livraison à Satan. giving out the person to the devil. Zile mbili, Those two, livraison à Satan na excommunication ni vitu mbili vinaachana. livraison to Satan and excommunication are two things different. Biko vinaachana. They're different. Ya mkubwa sana kushinda ingine ni livraison à Satan. Now, the biggest which is more than other is the livraison to the devil. Donc hawezi livre mtu wa Satan You can't liberate someone to Satan juu tu ya je ne sais pas quoi. because of something which is, I don't know. Oh, juu alifanya zambi. I don't know because he has done a sin. Alianguka mzambi. Oh, he fall into the sin. Oh, huyu frère mimi namregrete bwana. Oh, I regret this brother. Kumbe ni faux frère. He's a bad guy. Ni faux frère juu He's ya a bad brother. Why? unaleta explication. You bring an Ce explanation. n'est pas pour n'importe quel péché It is not for any kind of sin que tu peux jeter quelqu'un dans les mains du diable. that you can throw someone, cast someone to the devil's of hand. Pourquoi? Why? Lorsque tu mets quelqu'un dans les mains du diable, Wherever you liberate someone in Satan's hand, jamais tu lui récupéreras plus. you will never take him back. Papa, le diable n'est pas notre frère. The devil is not our brother. À my qui brother. tu dois donner ton frère? To the one that you must surrender your brother. Et at this evening This evening, and tomorrow then kesho asubuhi, at morning, kwa asubuhi you came back to get your brother in the hand of devil. unakuja tena kudai kaka yako mumikono ya shetani. Who are you? Uko nani? Et tu viens d'où? Na unatoka wapi? Ça ne se fera jamais, It mon will frère. never happen, my brother. Lorsque tu remets ton frère dans les mains du diable, Wherever you cast your friend in the devil's hand, donc it means il reste là for real forever. atabakia kule ya milele. C'est-à-dire, c'est comme si on chasse quelqu'un It means like we chase someone. dans l'assemblée locale, We chase someone in the local assembly. donc dans la réunion des saints. Or we chase someone in a meeting of saints. Parce que c'est écrit, frère. Because it is written, my brother. Les Écritures sont là pour chasser The notre frère, scriptures are there for casting out our brother. chasser notre To sœur. cast out our sister. C'est ce que nous pouvons appeler dans un autre langage That is what we can call in another speech. le dépouillement. That are casting out.
Donc, on te dépouillait. It means that we take every, par rapport aux charges que tu faisais. we take away all charges that you had. On peut même te dépouiller par rapport à ta présence parmi nous, We frères. can even take away the charge of our presence. Donc, on te met loin de nous for real forever. Meaning we count you and we chase you far away from us forever and for real. Mais ce que nous ne pouvons jamais faire, But what we can never do, même si tu es un ancien ministre à Kala, even though you are a earlier minister, je ne sais pas, yonde, I don't know who you are, frère, brother. tu ne peux jamais dépouiller le salut dans quelqu'un. You can never take away salvation within someone. Tu ne peux jamais dépouiller donc l'appellation frère You can never take away that called brethren des sœurs. or sister. Parce que le mot frère et sœur, Because that appellation, brother, sister, ce n'est pas un nom français comme ça. it is not a name that we always use in English. Tu ne peux pas appeler quelqu'un frère parce que c'est parce que seulement il est congolais comme toi. And you cannot call someone that's brother, sister because he's from your country. Non, on appelle que frère. Si je t'appelle frère Daniel, If I call you brother Fidel, c'est une grande considération, frère. meaning that is a biggest consideration. Je ne peux pas le faire avec n'importe I qui. cannot do it with anyhow. Je le fais pour toi I only do it with you parce que je suis convaincu because I am convinced que l'évangile que j'ai, that the gospel I carry, c'est ce que tu as, frère. it is what you have. Voilà, c'est pourquoi on est frère. That is how we are brethren. Donc les cordes qui nous accablent, The body that that coaches us, kamba yenye inatufunga, the cord that leads us, frère, brother, ça s'appelle l'évangile it éternel. is called everlasting gospel. Et si je t'appelle frère, And if I call you brother, par rapport à mon pays, according to my country, là c'est normal. that is normal. Mais c'est différent avec ce que j'appelle ici mon frère Daniel frère. It's different like I call my brother Fidel, that is my brethren. D'abord, Galates 6 me dit que, And in the book of Galatians 6 oui, says, verset 9, verse 9, 9 à 10, 9 to 10, qu'il faut que je fasse le bien plus que chez mon frère dans le it Seigneur, says that I must do good mostly to my brother in the Christ. que mon frère d'un même père et une même mère. Differently, I must do good to my brother in the Christ more than my brother in flesh. Rosette Nadebe, That Rosette Nadebe, là où tu es, wherever you are, dans cette capitale de South Africa, in that capital city of South Africa, et ton mari chance, and your husband chance, je vous conseille, I counsel you rejoins-nous dans cet évangile. that join us in this gospel. Parce que même là, Because even en there, Afrique du Sud, to South Africa, nous sommes là-bas. we are still there. Donc demandez-moi seulement en privé, You just ask me, reach me comment privately. vous allez trouver notre église là? How will you reach our church in South Africa? Parce que ça, à part ça, Because without a part of that, yes, without that, brother, bila ile kaka yangu, je vous assure I assure you que vous irez en enfer. that you will go to hell. Même si vous priez dans votre église là, ou c'est pas que 8e c'est pas. Even though you pray at that church of yours, I don't know what is it. Je sais que vous êtes dans l'église 8e c'est pas là. I know that you're in a church that they call Wichem Sepa Christians. I don't know. Aucun chrétien de 8e c'est pas qui ira au ciel. There is no Christian of that church who go to heaven. Là, je parle à ma petite sœur biologique There I talk to my biologic sister et je cite son nom. and I speak out his name. Donc si tu meurs aujourd'hui, If you die today, tu pars en enfer. you go to hell. Donc acceptez cet évangile, You ma petite sœur. accept this everlasting gospel, my young sister. Ce que nous ne pouvons jamais faire, What you can never do c'est d'arracher is to take back, to take away, cette qualité is to take away this quality d'un enfant de Dieu. of a child of God, C'est d'arracher or to take away ce qu'on appelle le salut what we call salvation dans quelqu'un. within someone. Oh, parce qu'il est pécheur. Or because he's a sinner, Oh, parce qu'il vit dans les or péchés. because he lives in sin. Alors, Now then, à partir de maintenant, from today, il n'ira plus au you ciel. will never go to heaven. Nous décidons. We decide. Tu t'aimas. You lie yourself, my brother. Paul,
Paul says, connaissant que le salut knowing that salvation n'est pas répentable. Salvation is not repentable. C'est-à-dire, lorsqu'on a déjà donné quelqu'un le salut, Once they've given someone salvation, frère, Dieu ne peut jamais se repentir. God can never repent himself. Ne peut jamais dire, hey! God will never say anything. Je retire mon salut sur cet homme. I take away my Je salvation retire within this mon person. salut sur cette dame. That I take away my salvation within this Tu vas me donner l'écriture de Judas. Then you will have to give me the scripture of Judah. Viens, je dois t'expliquer cette écriture. Come, I have to explain you this scripture. I will explain it to you face to face. Mot à mot. I will explain it to you word to word. Pièce par pièce. I will explain you piece to piece. Pour que tu puisses comprendre s'il s'agissait de So you can understand what it was concerning. donc le salut de Judas ou donc sa perdition. The salvation is getting lost. Viens, nous allons t'expliquer. Come, we will explain you. Parce que la Bible est en train d'appeler Judas comme un fils de la perdition. Because the Bible calls Judah like a son which is lost. Autrement dit, Dieu lui-même appelle Judas comme un fils de la perdition. In another spirit, God himself also called him like that. Jésus donne le rapport que je n'ai rien perdu sauf Jesus is giving the report that I've never lost anything apart of le fils de la perdition. this son that is already lost. Tu comprends que c'est un plan de Dieu lui-même You understand that is the plan of God pour la perdition de ce Judas. for that man to be lost. Mais ce n'est pas toi et moi, ce n'est pas frère. But it's not your plan and mine. Le frère qui couchait avec la femme de son père. The man which used to sleep with his father's On wife, souhaite de lui remettre dans les mains du diable. they saw that it's better to surrender him to the hands of the Mais devil. Paul dit, But Paul says il ira au ciel. that he will go to heaven. Paul dit ceci, Paul says qu'il va dans les mains du diable that let him go to the devil's hands pour qu'il soit souffrir, so he can suffer, struggle, que son corps so his body soit souffrir, to struggle, mais que son âme, but his soul. j'aime ça frère, I love this part. que son âme aille au ciel. But for his soul to go to heaven. Mais pour qu'est-ce que tu veux dire? But Paul, what do you want to mean? L'âme d'un pécheur, The soul of a sinner. celui qui couche avec la femme de son père, The one who sleeps with his father's wife. que son âme aille au ciel, So his soul to go to heaven. que son âme soit sauvée. His soul to be saved, my friend. Venez dans cet évangile, Come to frère. this gospel, my friend. S'il vous plaît, I plead you. na basi haki ya Mungu kwa mapendo ya Kristo. I beg you in the love of Christ. Haki ya Mungu siwadanganye. I swear on God, I'm not lying to S'il you. vous plaît, Please mukuye mu évangile come éternel. to everlasting gospel. Banduku yangu, My friends, dans cet évangile, in this gospel, on ne perd jamais le salut. we never lose salvation. Si tu écoutes l'évangile de ton salut, Once you hear the gospel of your salvation, mwili yako inaweza sufiri na tukataa. your body can suffer. Ukiishi zambi, If you live in sin, mwili yako itasufiri. your body will suffer. But Ame yako, your soul, ingawaje unaishi zambi, even though you live in sin, uko naenda mbinguni. you're going to heaven. Quel bonheur! What goodness is this? What kind, papa, ya community? What kind of community is this? Utamu gani ya kanisa? What kind of taste is this? Banduku, My God, mwache kudanganyiwa na mabatima ya utamu. stop being lined with nice buildings. Kitu kia maana ni salia ame The yako. important thing, the needed thing is your salvation. Je vous informe I inform you. et je scandalise les autres. And I scandalize others. Wenye wakuwa wanajua. Those who didn't know. Je vous proclame et je vous informe. I proclaim you and I inform you this. Tous, All saints il ira au ciel. will go to heaven. Tous saints, All saints, to be man or woman, banduku, il ira au ciel. they will go to heaven. Mais les saints que je parle, But the saints I'm talking about, ce n'est pas les saints qui ne prêchent pas l'évangile éternel. they're not saints who are not preaching the everlasting Je gospel. parle des saints des églises d'assemblée des saints. I'm talking about saints of the assembly of saints. Brother, Une fois que tu es notre frère, once you are a brother, tu es notre sœur, you're a sister, mbingu heavens, iko kitu mwa balishaka reserve juu ya heaven is something reserved. mwenye alishaka ireserve juu yako ni Mungu. And the one who reserved it for you is God.
na informer awa benye bako napata baptême. I inform those who are getting baptized. Il y a des gens qui sont en train d'accepter notre baptême. There are people who are already believing and accepting to be baptized in the community. Même ici à Kampala. Even here to Kampala. Donc le pasteur Louison, que j'aime beaucoup, il est en train de baptiser les gens presque chaque samedi. Pastor Louison, the man that I love the most, every Saturday is baptizing people. Même donc au Togo. Even au Togo. Je vois le pasteur Azongwagan. I see Pastor Azongwagan. Ah non, parlez ça de frère. Azongwagan. Azongwagan. La fois passée, il m'avait dit, last time he told me, l'homme de Dieu fidèle. Man of God fidèle. Comment vous n'avez pas bien prononcé mon frère? Didn't you manage to speak well my name? Je suis votre frère. I am your brother. Parlez bien mon nom. Speak well my name. Azongwagan. Azongwagan. Et ton âme. Azongwagan et ton âme. Wow. That is it. That is it. C'est un Togolais. Limtogolais. Alors, le frère là, now that brother, lui aussi il est en train de sensibiliser les gens au Togo. Is also sensibilizing people to Togo. Il m'a informé aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont là déjà prêts pour recevoir les baptêmes. He informed me that there are people who are already ready to be baptized. Et ils attendent maintenant l'arrivée du docteur. Now they are waiting for the coming of doctor. Docteur Jean-Jacques Yonga. Docteur Jean-Jacques Yonga. Qui est à Kinshasa. Who is in Kinshasa. Et lorsqu'il ira au Togo. And when he'll go to Togo. C'est là où il ira pour leur faire baptiser. Is where he will go to baptize them. Le docteur que j'aime beaucoup et je lui salue. The doctor that I love so much and I greet him by passing. Mon père. My father. Un père plein d'amour. A father full of love. Oui, docteur Jean-Jacques Yonga. Docteur Jean-Jacques Yonga, I greet you. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Donc, je voulais dire un mot. So I wanted to speak a word par rapport à tous ceux qui sont en train d'accepter le baptême. About for all these people who are accepting to be baptized. Que ce soit ici à Kampala. To be here in Kampala. Que ce soit au Togo là-bas. Or to be to Togo there. Je ne sais pas au Congo. I don't know to Congo. Je ne sais pas en Europe. I don't know Europe. Je ne sais pas même dans des villages. I don't know even villages. Donc partout où tu acceptes le baptême. Wherever you accept to be baptized. Dans l'église assemblée des saints. Wherever you accept baptism in the church of saints. Dans l'église de l'évangile éternel. In the church of the everlasting gospel. Je te confirme. I confirm you. Je t'informe. I inform you. Et je scandalise les faibles. And I scandalize the weak ones. That automatically, une fois que tu sors dans les eaux de baptême, once you come out of waters of baptism, même si on t'a pas encore imposé les mains pour la réception du Saint-Esprit, though they've not yet prayed for you or put hands on you to be received, automatically, tu acceptes cet évangile, you accept this gospel, tu acceptes notre baptême, you accept our baptism, le ciel, heaven t'appartient. Belongs to you. Automatiquement. That is automatically. Tu sors dans les eaux de baptême. You come out of waters of baptism. Tu deviens candidat du royaume des cieux. You become a candidate of the kingdom of heaven. Period. Tu deviens un héritier du royaume des cieux. You became one of those who belong of the kingdom of heaven. Tu deviens un racheté. You become the one who have been brought. Donc, une fois que tu acceptes seulement le baptême dans cet évangile, mon frère. Once you accept to be baptized in this gospel, my father. What else will take you out of this church? Tulizana. Let's ask each other. Ulishafika fast. Calm down. Ulishafika fast mwa yenyewe. You've reached a place where you've reached a place that is in the house of heaven. Sie tunatembeaka na ile mbingu maposhe yetu. As we work, we move in that heaven in our pockets. Mbingu. Heaven, the heaven that mbingu ya Mungu. This heaven of God. Mungu wa kweli. The true God. Qui s'appelle Jésus-Christ. Which is Jesus Christ. Nous les saints. Us, holies. Nous avions ces cieux ici. We have these heavens. Amen. We carry the heaven on hand. Oh, kudunia hakuna mtakatifu. On earth there is no holy. Comment mko najiita watakatifu? How are you calling yourselves holies? Ignorance. Frère, brother, nous y sommes. We are. Parce que c'est qui nous sanctifie. Because what sanctifies us qui nous rend. And what makes us holy. Rien que la parole, frère. Only the word of God.
Hapana ile parole wewe not that word, not that useless word that you hear. If you come to us, écoute cette parole you du salut. hear to this word of salvation. Of the salvation. Haiko injili ya injili ya It is not gospel which is usually gospel. Iko injili ya wokovu yako. It is the gospel of your salvation. Ukafanya tu once you try to accept, unapata wokovu. You get salvation. Voilà pourquoi, that's why, hata ndugu yako anaanguka muzambi leo, though your fellow fell in sin today, hata unakuta mhubiri wako, though you find your preacher anaanguka muzambi, falling into sin today, frere yako, your brother, sere yako, your sister anaanguka muzambi, falling into sin, frere, brother, usiwazie mkichwa yako, don't think in your head ke banamuvuta muliste ya watu wataenda mbinguni, that they've taken him away from people who will go to heaven. Bongo yako. Lie. Uko unajidanganya. You're lying yourself. Donc atanyokwa na mwili, he will struggle with flesh, with the body. Parce que avant kwanza ba ministre ba proclamer sentence mu kanisa, before the ministers to proclaim sentence, ku proclamer donc punition yako, to proclaim your punishment in the church. Avant ça, before that, Mungu ndio anaanza kwanza kukuapiza. God is the one who start punishing you. Mungu ndio anaanza kukondane, kukupatia malipizi. God is the one who is starting punishing you. Me malipizi ile yako naipatia ni mwili, frère. Now the punishment that is giving it to the body. Mungu anajeshimiaka sana. God respects himself so much. Na roho yako wala nafsi, your soul and spirit, iko muobligation ya kuokoka, is in the obligation of being saved, iko mu attente ya kuokoka, is in the tendency of being saved. Ingawaje zambi, still sin is there. C'est pourquoi hapana kuwa donc entre nous, that's why between us, tuko tunagombaniana nini? Why are we fighting? Peut-être ni kutokucomprendre tu hii mahubiri tuko tunafanya. Maybe is the misunderstanding of preaching that you're preaching here. Parce que batu wengine hawaya comprendre hii mystère tuko na expliquer. Because certain people have not understand the mystery that you explain here. Batu wengine ni basantu, certain people are holy for so long, but ils croient encore qu'ils peuvent perdre le salut. They are still believing that they can lose salvation. Ils croient qu'un saint peut perdre le salut. Still believing that a holy can lose salvation. C'est pourquoi on a leo kuko mama. Tuko tunagombana. Why are we fighting, fellow? Na wewe mwenyewe unasimama. You are standing. Na ule mwenye ashaanguka. And the one who has fallen. Mwa wote wawili. The all of you. Utaingia mbinguni. You will enter to heaven. Difference wala tofauti. Now the difference iko ni muta. Is in the time. Wakati ya wewe kwenda mbinguni na wakati ya yeye kuingia. The time of you to go to heaven and the time of him entering down. Wewe ni wakati ya enlèvement utaingia uko wima. The time of you to enter, you will enter because you are standing. Parce que uko naheshimia Mungu na ogopa. Because you respect and you honor God. Sa mwenye analala muzao. The one who is sleeping in sin. Ni ndugu yetu. But still is our brethren. Wa hii evangile. In this gospel. Frère. Brother, ataenda mbingu. He will go to heaven. Parce que ile connaissance iko mwenyewe. Because he has that understanding in him. Itamfanya ke hata itika hata itika kuabudu Antichrist. It will make him to do not surrender to worship the Antichrist. Sasa Antichrist ule atapenda abatese. Now that Antichrist will want them to struggle, to suffer. Et ils seront sauvés par là. And they will be saved from there. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. C'est-à-dire kitu kikubwa mvyote. It means the biggest thing in this all. Kikubwa sana. The biggest thing. Ni wewe kuitika kwanza evangile eternel. It is you accepting the everlasting gospel. Ukaitika evangile eternel. Once you accept the everlasting gospel, automatically unakuwa héritier wa royaume des cieux. You become one of those who will inherit the kingdom of heaven. Ingawaje mwili tena inaweza kukusumbua. Though your body can still disturbing you. Inakuletea matamaa ya mwili. And bring you some lust of the flesh. Inakuingiza muzambi. And bring you to fall into sin. Mbingu wewe utaenda. But you will enter to heaven. Because zambi
Sin haziwezi kumzuia mtu kutokuingia mbinguni. cannot deny someone to enter to heaven. Kitu kitamzuia mtu kwenda The mbinguni thing that will deny a person to enter to heaven, ni kutokukubali injili ya umilele. it is to do not accept the everlasting gospel. Wakati unakatala kuitika evangile eternel, Once you deny the everlasting gospel, unaenda kuzimu. you go to hell. Hapa Here, hatuko tuna encourage watu wafanye zambi. we are not encouraging people to keep on sinning. Hatuko tuna suete ubie tunatumana watu We waende are fanya not zambi. pushing people to keep on sinning, Me tunaonyesha veri. but we bring out the truth. Tuko tunaleta response We are bringing out answers ya hii kesio walituambia. of the question they've answered, that they've asked us. Me ni nini maana valere gani iko mkanisa yenu Saying, what is the value in your church yenye inapita makanisa zingine that zote? is more than all churches? Voila valere niko Now, nakuonyesha. this is the value I'm showing you, I'm bringing out to you. Hii niko nasema hapa. What I'm bringing out to you, Donc hii faida niko nasema hapa. the benefits that I'm showing you, Hautaikuta hata siku moja kwa Katoliki. you will never find it to Catholic. Hautaikuta kwa You'll Mizilima. never find it to Muslims. Hautaikuta kwa SSC. You will never find it to ECC. Hautaikuta kwa ERC. You will never find it to ACC, Église de Réveil. the Church of Revival. Hautaikuta kwa Anglican. You'll never find it to Anglican. Hautaikuta kwa 5e Selpa. You'll never find it to Five South. Oh, sijui banduku. Friend, Mes frères, my brothers, mi siko nafanya kampanya ya communauté. I am not doing the campaign of the community, Mais niko naifanya autrement parce que c'est là où votre salut se repose. but in another way, I am doing it because there your salvation stays. Usisikie haya. Do not be ashamed, Parce que ça utaacha kula kwa ulikuwa, because when you leave the place you were, unakuya tukubatize. you come, we baptize you. Unaona gisi watu wataanza kukukritike. You see how people will start criticizing you. Papa anachanganyikiwa. Oh, this man is confused. Batamuita papa, no this man papa. They will call him this father. Daddy anachanganyikiwa. Daddy, our dad is confused. Na ile marespect mingi tunakuwaka nayo With kule. the honors that we have there. Mimi najua. I know. Na mimi nilitoka kule. Even me, I'm from there. Frère, Brother, ile marespect ya watu those respects of people itakutuma kuzimu pole pole. will lead you to hell slowly, slowly. Itika watu wakukritike mubaya. Accept people to criticize you badly, Mewe kuya but you come. uitike bateme mu evangile eternel. Accept to be baptized in the everlasting gospel. Parce que ukapokea tu ile bateme. Because once you receive that baptism, Niko nakwambia inakuwaka ni automatikema wanakupatia karte yako ya kuingia mbinguni. I'm telling you, it is automatic. They give you the card, the ID to enter to heaven. Et puis ile karte haiko karte sawa hii ya papier And yenyewe unaona that poteza card, siku that moja. ID is not that this paper that you can lose anytime. No, hawezi ipoteza. You can lose it. Hiyo ni karte wanapigaka hapa. It is a card that is a seal from your heart. Ni kashe. It is a seal. Ndio vile banatuambia mu Efesiens 1:13. It is a seal according Ephesians 1:13. Donc ni kashe wanakupiga kusura paf. Is a seal that they seal on your forehead. Hauwezi kuipoteza kamwe. You can never and ever lose it. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Eske hivi tunawaambia What we tell you here, haiko mapendo? it is not love. Wanapenda tukupende tena namuna gani? Now, how do you want us to love you? Parce que hata tukupatie pesa, Because though we give you money, hata tujichome shibo yote tujilunguze juu, though we burn our souls for you, me tusikwambie hii verite, but we do not tell you this truth, nafsi yako itaenda your soul, where will it go? parce que eternite ya pili iko na kuchunga. The second eternity is waiting for you. Ile première eternite ishapita. The first eternity has passed away. Njo Genese ikaanza. That is Genesis now started. Depuis pale mpaka leo. From then to today. Na kutoka hapa mpaka mwisho wa from today up to the 1,000 years. Mpaka mwisho wa millennium. Up to the end of the years. Pale penye Yesu atatawala. Then Jesus will reign over. Na baadaye Yesu atakia fa remise reprise. Then Jesus will come and give back. Kwa ule mwenye ako superior kwa to the one who is superior than him. Sema nilikwambia ba theology basikuingizie bulozi kwa hii place hapa. Is where I told you that these theology people should not inject witchcraft in you. Kukwambia no, unaona sasa ule wako superior kwa Yesu. Telling you that the one who is superior than Jesus. Ndio baba yake ya Yesu sasa. Now is the father of Jesus. Na jina yake sasa ndio likapanda likashuka. Now it goes and it comes. Bongo yake. Lie.
Donc Jésus-Christ, Jesus Christ. ona Bible, See Bible. nafurahia namna gani waliandika. I'm happy of how the Bible is written. Ndugu, kama hauna akili sana, If you don't have knowledge, you don't have understanding. akili sana, If you are not tough in knowledge, hauwezi kuwa mhubiri wa evanjili eternal. you can't be a preacher of everlasting gospel. Unaweza hubiri ile maevangile yenu You ile can ile, preach that gospel that you are used of. basi ile yenu hata mwanamke ako na ihubiri. Because even yours, a woman preaches it. Frère, Brother, hii evanjili niko nasema this hapa, gospel I'm telling you here, kama hauna akili sana, if you're not tough in hauwezi knowledge, kuihubiri. you can't preach it. Akili niko nasema The knowledge I'm talking about, haiko ya university it is ya not hapa from the Uganda, University of Uganda, Makerere. haiko ya Makerere It frère, is not from Makerere. haiko Inikisi, It is not from Inikis. haiko from Inilu, It is not even from Inilu, Lubumbashi, in Lubumbashi. No, haiko ile. it is not from there. Naenda somea Amerika. I've gone to study to USA. Bananiambia Swiss, They told me that Swiss, vikapanda vikashuka. it goes and comes. Naenda South Africa. I'm going to South Africa. Haiko akili ile niko nasema, It is not that knowledge that I'm talking paske about. Biblia inaita ile maakili yote Because ile the Bible calls all that knowledge, that kind of knowledge, ujinga. that ignorancy. C'est-à-dire quoi? It means what? Akili ya akili niko The nasema knowledge of the knowledge that I talk about. ni mtu frère, It is a man. jina yake Yesu Kristo. That his name is Jesus Yani Christ. saa yenye anakuikala When he abides in mama you, yake na mama oh my mother, ye peke himself, njoko anakufunulia vitu vyake, he reveals you his things paske ni vyake, because it belongs to him. ndio Yes, ye njoko anakufunulia masiri he's za the one revealing you his things za mubibili. that belongs to him. Voilà pourquoi sasa tuko tunafundisha hivi, That's why when we preach like this, biko vinakudepase, it's disturbing you. ingawaje uko lisansie, Still, you have degrees. ingawaje uko graduate, You have a PhD. ingawaje uko na master, You have masters. ingawaje uko je ne sais pas docteur, I don't know. You have diploma as a doctor. même le président de république Even the president of the republic. bako ba mingi mwa hii dunia There are so many in this world benye sawa nasikiaka hii evangile that when they hear this gospel of ours, président de la république is the president of the republic. mais sana nasikiaka mutu sami But when he's hearing a person like me kako kanasema that is talking, anachanganyikiwa, he's getting confused anasema hii akili inatoka wapi? and say, where is this kind of knowledge come from? Usisikie haya Don't be ashamed because you're a president of a certain country. kuya tukubatize, Come, we baptize you. ukuwe frere wetu, You become our brother. paske andeoro ya hii presidency uko nafanya, So out of the presidency that you do, nafsi yako iko na haja ya kwenda mbinguni. your soul is in need to go to heaven. Una comprendre? Are you getting me? Donc hawakukataza ke mbingu president bataingia They kati. didn't deny that in heaven there is no president that will enter in. Soda hawezi ingia mbingu. Oh, a soldier cannot inherit the kingdom of God. Yote uko unafanya, Everything you do isikushawishi should not lie you, juu wewe ushindwe kuya kupokea bateme ya kweli. so you fail to come and accept the true baptism. Maana eternite, Because the eternity, ya pili iko na the kuchunga. second eternity is waiting for you. Sasa hii eternite yenyewe itakuya Now the eternity that is to come kisha ile millennium. after the 1,000 years, Sasa Yesu anafanya remise et reprise when Jesus will give back na yeye peke. with himself. Fidele, mbona unajivuruga sasa? Now why are you disturbing yourself, Dan? Wewe unasema atafanya remise reprise na yeye peke. You say that he will give back to himself. Wewe ushaviona wapi? Where have you seen it? Nishaviona mu Biblia. Yes, I've seen it in the Bible. Kuya ni kuonyesha hayo wazi wazi. Come now, I show to you openly. Donc atabadilisha tu njo forme. He will change only the form. Parce que kwa ile saa qu'on a dirigé au millennium, At that time, he will lead in 1,000 years. il va diriger comme le fils de Dieu He will lead like the Son of God qui s'appelle Jésus-Christ. that is called Jesus Et Christ. puis ça sera comme un salaire pour And lui it will be like the salary to him que son père. that his father. Permettez-moi de dire dans ce sens. Allow me to speak it in this way. Permettez-moi de t'expliquer que son père, You just allowed me that his father, son père that his father, va lui payer that will reward him le salaire. the salary.
Ce n'est pas que je renie la divinité de Jésus. It is not that I deny the personality of Jesus Christ. Jamais, frère. Never. Je parle comme ça pour te faciliter la compréhension. I'm just making it easier for you to understand. Parce que c'est écrit. Because it is written. Même Jésus-Christ, fils de Dieu, c'est écrit. Even Jesus, the Son of God, is written. Jean 3,16. John 3:16. Et nous disons Amen à cette And we écriture. say amen to that scripture. Donc vous qui croyez que non, Jésus c'est un fils de Dieu. You Jésus est un believe fils de that Dieu. Jesus is the Son of God, is the Son of God. Nous aussi nous disons Amen. Even us, we believe in that. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Non, Jésus c'est un prophète. Oh, Jésus Jesus c'est is un a prophète. prophet, he is a prophet. Oh, il n'est pas un Dieu, c'est un Oh, prophète. it is not a God, is a prophet. Là, c'est les musulmans. They are not Muslims. Jésus c'est un prophète. Jesus is a prophet. Nous disons Amen que Jésus c'est d'abord plus que prophète. As we say that Jesus is better than a Il prophet. est un grand prophète. Is the highest prophet. Les grands prophètes nous ont visités, frère. The biggest prophet visited us. C'est ça Jésus. Who is Jesus? Donc si vous appelez Jésus prophète, If you call Jesus a prophet, il n'y a pas de débat. there is no what to debate. Le débat commence Now the debate starts quand vous disiez que when you say il n'est pas Dieu. that is not God. Il est rien que prophète. That is only a prophet. L'expression rien que. Now the express that is only. Ah, that expression only, c'est ça le problème pour nous. Now that expression is now our problem. Il ne faut pas le limiter par Do not limit him on that state. même s'il est fils de l'homme. Even though he's a son of man. D'abord, lui-même il s'appelle fils de l'homme. He himself calls himself the son of man. Bandoukou. Fils de l'homme. The son of man. Parce que Adam était un homme. Because Adam was a man. Et donc, disons, Joseph Flectis. Let me say Joseph, sorry. I wanted to say Joseph. Il était un homme. Joseph, he was a man. Et puis ce qui est vrai, c'est son père. And what is true, he is his father. Joseph, c'est un père. Joseph is the father of Jesus Christ. Marie. Cette dame-là. That lady. Ce sexe féminin-là. That lady. C'est une maman. She's a woman. Biologique. She's a biologic mother de mon Dieu. Of my God. J'ai dit Amen. I say Amen. Il n'y a pas de débat. There is no one to debate on. Le problème, c'est de comprendre seulement, je suis en train de parler dans quel sens. Now, the problem here is to understand in which state am I explaining it. J'utilise quel langage? Which speech that I use? Je te donne un devoir de 1 Corinthiens 14:6. I give you an homework for 1 Corinthians 4:6. Va lire ça. Go and read it. Et viens me détailler les 4 langages que tu verras là-bas. Then come and detail to me the 4 ways that you see in there. As-tu of who Dieu that God utilise pour transmettre sa parole. Uses to transmit his word. Je dis bien Dieu. I say God. Parce que ni Paul qui utilisait ça. Because even Paul used it. Il était poussé par ce Dieu. He was pushed by the God. Ni nous qui utilisons aujourd'hui. Even us who use it today. Poussé par ce Dieu. We pushed by the God. Voilà ce qui crée des problèmes aujourd'hui. Now, this is what creates problem today. Donc, il faut comprendre quand est-ce que Jésus était prophète. So you have to understand that Jesus was a prophet. Je parle de temps. I talk about time. When? Hein? The time. That's the problem. I talk about the time. Donc, quand est-ce qu'il était prophète? When he was a prophet. Les musulmans, nous disons Amen. Prophet, the Muslims will say Amen. Hein? Nous disons Amen aux musulmans que Jésus c'est un prophète. We say Amen to Muslims when they say that Jesus is a prophet. Le problème pour nous, c'est le quand. Now, the problem to us is when. Nous disons Amen que Jésus c'est un fils de Dieu. We say Amen that is the son of God. C'est pas un débat. It is not a debate. Là, ce sont des témoins de Jéhovah. Now they're the witness of Jehovah. Nous disons Amen. We say Amen. C'est un fils de Dieu. He's a son of God. Oh, Jésus c'est le Saint-Esprit. Oh, Jesus is the Holy Spirit. Nous disons Amen. We say Amen. Et puis un big Amen. Now, the biggest Amen. Nous disons ça. We bring it out. Le problème, c'est de savoir comment placer la chose. Now, the problem is to know how to place things. Where, quand, when, et comment, and how, et le pourquoi. and for what. Il était appelé ça. For what reason it was called that way. Donc, dans le millénium, in 1,000 years, Jésus, ça sera comme un salaire pour lui. Jesus, it will be like a reward to him. Que son père, that his father, va lui donner, will give him, pour bien dire, va lui payer, will pay him, par rapport à l'œuvre du salut qu'il a fait. According to the work of salvation he did. Le service qu'il a fait sur la croix de la souffrance. To the service that he has done on the cross. Donc, il va régner.
He will reign pendant 1000 ans for 1,000 years comme un salaire pour lui. like a reward for him. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Mais là, il est dans cette casquette de fils de Dieu. But there is still in the future of the Son of God. Parce que celui qui était venu nous sauver, Because the one who came to save us c'était Jésus-Christ, fils de Dieu. is Jesus Christ, the Son of God. Mais Ésaïe 34:5 But Isaiah 35:5 vient nous donner une révélation brings us a revelation que celui qui était descendu pour nous sauver, that the one who descended to save us ce n'était pas le fils de Dieu, was not the Son of God, mais c'était le véritable Dieu lui-même. but was the true God Est-ce que himself. vous comprenez la Bible? Now, do you understand the Bible? Vous comprenez la Bible? Do you understand the Bible? La Bible ne se contredit The pas. Bible does not contradict Ça itself. s'accomplit. It completes Depuis itself. que nous avions commencé ici. Since we started here, Tu as déjà vu, nous avions ouvrir une papier quelque part have you ever seen us opening a pour certain vous informer que même la Bible en papier, on n'a pas ça ici. informing you that we do not carry even the paper Même la Bible. Bible dans le téléphone, oh, bikapana, bikashuka, on n'a pas Even the d'abord ici. Bible in the phone, we don't have it Donc, here. on vous parle des choses qu'on a déjà mémorisées. We are talking to you. We are telling you things which we've already memorized. Et puis, ce qui reste, ce sont bien mingi kupita hivi. And what remains there a lot more than this. Mais frère, pourquoi tu ne peux pas aussi envier d'être comme Now, ça? why can't you also want to be like this? Que tu sois aussi toute une bibliothèque et d'expliquer la Bible comme ça. So you can be a bibliothèque that you can explain the Bible like Que tu this. n'aies pas de difficulté d'expliquer les mystères de Dieu comme ça. So you cannot have any struggles to explain mysteries of God anywhere. C'est-à-dire, It means cette casquette qu'il porte comme fils de Dieu, the future that he carried like the Son of God, il va régner avec ça he will reign with it dans le millénium. with 1,000 years. Mais But après le millénium, after the 1,000 years, j'aime ça, frère. I love this Mon one. prophète, My prophet, Jésus fera ceci. Jesus will do this Tel que j'ai fait. the way I do. Donc, il enlève. He will take off. Tu vois ça? You see this suit? C'est ça la casquette du nom fils de Dieu. This is the picture of the name Son of God. C'est que vous croyez là. What should you C'est believe ce que in? je tiens ici. This is what I carry here. Fils de Dieu. Son of God, Jésus-Christ. Jesus Christ. Maintenant, Now, après le millénium, after the 1,000 years, il enlève le fils de Dieu. he Là, will c'est ça. take off the Son of God. C'est ça le fils de Dieu. This is the Son of Amen. God in my hands. Amen. Amen. Maintenant, il le met ça à He côté will take it apart et il rentre. and return Il retourne. and return. J'aime ça, frère. I love this part. Dans l'ancienne And appellation, he returned in earlier appellation. autrement dit, In other words, dans l'ancienne casquette, in earlier resemblance. qu'est-ce que cette casquette? Now, what is it? C'est cette casquette de Dieu le Père It is now in the casket of the God the Father. lorsqu'il était dans l'éternité avant la Genèse. When he was in eternity before Genesis. Mais avec quel nom? But with eternity, Faites attention, mon be frère. aware, my brother. Il a changé rien que He only changed l'attribution fils de Dieu. the attribution of the Son of God. Mais le nom But the name reste là-bas, frère. remains there. Donc, il retournera He will come back. dans l'attribution du The Père, attribution of the Father, mais avec son propre nom, son ancien propre but nom, with his original name, appelé Jésus-Christ. called Jesus Christ. Parce que quand on parle de Jésus-Christ, Because when we talk about Jesus Christ, on voit deux personnes différentes. we see two people, two different people. Mais fidèle, qu'est-ce que tu veux dire? But here, what do you want to explain? Frère, Brother, frère, brother, viens chez nous. come to us. Nous allons t'ouvrir les We're yeux. gonna open your eyes. Tutakufungula macho. We're gonna open your eyes. Kusukula macho. We're gonna wash your eyes. Quand tu ouvres la Bible, Once you open the Bible, que tu comprennes Bandou, so wherever you open the les Bible, choses, you understand les hidden choses. things. Donc atarudi mubumu That he will come back in his goodness. na njo Yesu Kristo That pale. is Jesus Christ. Parce que ile mot Kristo Because that name, that appellation Christ, iko inamaanisha Masia. it means Messiah. Ile mot Jésus That name Jesus iko inamaanisha mkombozi. means the Savior.
Unaona wale watu wawili pale? You see those two people there? Yesu ndio mtumwa. Jesus is the sender mwenye alikuja juu ya kukomboa. that have come to save. Niko naeleza habari ya wale watu mbili. I am telling you the story of this people. Huyu Yesu, this Jesus is the sender. Balimutuma kuja kukomboa. They've sent him to save. Ule walikuwa wanapiga fimbo pale. The one they were hitting scales. Alikuwa Yesu. He was Jesus. Hapana Yesu Kristo. Not Jesus Christ. Alikuwa papa. Hawawezi piga Yesu Kristo fimbo jamais. They can never cane Jesus Christ. Ile jina Kriste, that name Christ, usione miza. Do not see it as a joke. Keba, be aware. Donc Yesu, Jesus, ndio ule alikuja akatuokoa. The one who came to save us. Ule mwenyewe alikuwa anakula naye ugali na vitoyo. The one who shared the posho and bitoyo. Ndio. Yes. Yesu naye alikulaka ugali. Even Jesus ate posho and bitoyo. Akakula wali. He even ate rice. Ukienda uliza baba Bafrere Marko watakwambia. If you go and ask those brethren Mark, ukienda ambia Bafrere Matayo. If you go and ask this my brother Matthew, nakula samaki wanachoma, eating fish. Yesu ule frere. That is Jesus. Ile mambo yote ilifanyika. All those things that happened. Yesu. That is Jesus. Yesu mtu. Jesus as a man. Bako namuita l'homme. That's why they call him a man. Jésus l'homme. Jesus a man. Fils de l'homme. The son of man. Marie mama yake akamuzala. Marie alizala mtu. That Mary gave birth to a man. Jesus. Joseph anazala Yesu. Joseph as the father of Jesus. No Christ. Not Christ. Ile Christ. No, that Christ ilikuya kuonekana. Have came to be. Ni wakati yenye was manifest when anapata sasa ile confirmation. He now got that confirmation. Heaven inakubali kwamba hii mwili accepted that this body. Nikisema mwili, if I speak about body, remplace na jina Jesus. Replace it by the name of Jesus. So, not Jesus, not Jesus Christ. Not Jesus Christ. Tuesimie ile mpaka. Respect it by the name of Jesus. Mungu anasema, God says, sasa hii mwili Yesu, now this body Jesus, na iagree. I perfect it. Ndio aseme, tu n'as pas voulu l'Holocauste ni l'offrande bâtiment. You did not allow the offering and the Holocaust, but you formed me again. C'est-à-dire, ile mwili, it needs that body. Sa Yesu Mungu alikubali. When God accepted it, akashusha sasa, is when now ile attribution Christ. He released that attribution ndani ya ile mwili. Within that body. Est-ce que auoni deja kama tuko ku Jordan? Don't you see that you're ready to Jordan? Auoni deja ke tuko wakati yenyewe wako na mbatize? Don't you see that you're town they're baptizing him? Auoni directement ke Christ hapo anashuka sasa. Christ now is descending. Anakuja sasa kujiunga na mwili. Is descending now to take over the body. C'est ça l'esprit mon frère. That is the spirit my brother. Donc Jésus est Christ. Jesus is Christ. C'est le corps et l'esprit. The body and the spirit. Tel que tu es là. The same way you tel are. Que je suis. The way I am. Parce que la Bible nous dit tel qu'il est, tel nous sommes. Because the Bible says the same way is the way we are. Pas tel nous serons. And not we will be. Nous sommes. We are the way he is. The same way is the same way we are. Kwa hii mwili mnavala. Oh, this body that you wear. Mtakuwa watakatifu. How will you be holy? Nous y sommes. We are holy. Parce que oui, nous y sommes. We do. Parce que yeye ni mutakatifu. Is holy. Na sisi tuko sawa yeye. And us we are clean. Même si mwili tunavaa. Though we are still in this body. Même si zambi mwa hii mwili. Though the sin in this body. Même si tungali nafanya zambi. Though we still don't sin. Parce que la Bible dit que mwenye atafanya afanyaki zambi ni mwongo. The Bible says whoever say that you don't do sin is a liar. Mais si but us. Na zambi zetu. With our sins. Disi wewe unatutukana. The way you abuse us. Ona mazambi ya watakatifu ya Mungu baba. The sin of the saints are the liars. Mimi ona matendo ya hapa watu hii. See their acts. Siko ni décourager nisingia hata mkanisa. That is discouraging me to enter the church. Mimi niko na kuregrete soko nasema vile. I'm regretting you when you say that. Daire niko na comprendre ni ignorance iko na understand that is ignorance which am I going to speak. Achana na matendo ya wale watu. Stop with the acts of the people.
kuya kwanza uokoe nafsi yako. Come and save your soul. Wende upokee baptism. Come and be baptized. Mtu mwana niuliza seme. There is someone who's asking me. Nende pokea tu baptism mwa kanisa ya watu ya fujo hivi. That should I go and be baptized in the church of people who always make struggles? Mwa kanisa ya watu wenye vraiment habana donc bako na mazambi mingi sana. In the church of people who have a lot of sin. Kwanza batei wapeke mazambi na bayala. Mostly preachers, they are full of sin. Ile mbingu haiko ya ule motei. That heaven is not for that preacher. But yeye, him, alishakuwa deja membre wa ile mbingu. He has become already a member of that heaven. Ingawaje ile mafaiblesse yote uko namuona nayo. Still you are still seeing those weaknesses. Sasa na wewe and you kuja come. Uokoe nafsi yako. Come and save your soul. Kama mtaendelea kupigana sasa kutafuta jinsi ya kubadilisha matendo, if not you keep on fighting how to change your behavior, mufanye kutafuta kubadilisha matendo, you fight on changing it. Lakini but ulishakuwa kwanza na we na karte yako ya kwenda mbinguni. You've already gained a card to go to heaven. Donc ulishaingia na we kwanza mu system. You've already entered in the system. Ona hautakuwa mosantu. See, you not be a holy juu ya faida ya mapastere ya kanisa ya Assemblée des Saints. Because of the benefits of the pastors or of men of God of Saints, of the church of Saints. Juu yako wewe peke. But it's for your own benefit. Paske hakuna kanisa ingine itakuingiza mbinguni kama haiko hii. Because there is no another church which will lead you to heaven if not this one. Hata sasa niko nasema hivi, uko unaniona zagisi niko na kama nachanganyikiwa. Even though you see me even if at this same time you see me speaking like this, you see like I'm already confused. Siku moja nikumbuka. One day you remember me. Et puis ile siku itakuwa deja trop tard. And that day will be already late. Mungu wa Abraham, may the God of Abraham, Mungu wa Isaac, the God of Isaac, Mungu wa Jacob, and the God of Jacob, akubariki, bless you. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Ghost. C'est-à-dire quoi? It means what? Hii dernière éternité. Now this last eternity ndio yenye itafanyika sasa wakati Yesu anakamata kaskete yake ya bubaba. It is what will happen now when Jesus will take his place as a father. Kisha ile millennium. After the 1000 year. Pale tunaingia sasa mwingine eternity. Now there we enter in the second eternity. Na ile ndio eternite ya mwisho frère. And that is the last one. Parce que pale kutakuwa deux camps. Because there will be two camps. Camp ya kwanza ni wenye bako wanafurahi. The first camp of those who are rejoicing in New Jerusalem. Na camp ya pili. And the second camp ni wenye bako moto ya milele. Of those who are eternal fire. Mes frères, my brothers, hii moto tuko tunasema, the fire that we are talking about, haiko mambo ya revelation. It is not about revelation. Face to face. Face to face. Mateso na mateso. You suffer as you face it. Sasa, now, a partir ya ile siku, from that day, mpaka siku yenye haitakuwaka na siku, until the day which will not have a delay, siku yenye hatuyui haitakuwaka na mpaka, that we don't know and will never have a limit. Voilà pourquoi wanaita eternité. That's why we call it eternity. Na ni éternité de l'éternité. And it is eternity of eternity. Parce que première éternité, called the first eternity, ilikuwaka na wakati mwa bakaitilia virgule. There was a time that they made something devour. Donc bakaitilia mwa mwisho. There was something which was made like at the end. Njo Genèse akaanza. Now Genesis started. Mais ile eternité yenye iko inakuya. Now the eternity that is to come. Kisha ile millennium. After the 1000 years. Kisha Yesu kufanya remise reprise na yeye peke. After Jesus giving back himself. Kisha Yesu kubadilisha casket. After Jesus changing the casket ya mtoto wa Mungu, of being a son of God, anarudia mkaskete ya Mungu Baba and come back to be like God the Father. Kisha hapo frère, after then, hakuta kuwaka tena jamais. There will no longer be ingine point virgule, another thing that will give the continuation yenye batatiaka kwa ile eternite, which will be made on that eternity. Ni that is forever and ever. Mi ndio minatia virgule muti paske nikiendelea kusema ti ndakufa hapa. I am the one who have made a continuation, because if I keep on saying a fall, I will flow down. I will lose that breath.
mais kule hakutakuwa mwisho. But there will not be end. Ndio pale tunasema uzima ya milele. That's why we say everlasting life. Wala mateso ya milele. Or everlasting suffering. Kupata ile uzima ya milele. Now to get that everlasting life ni leo. Is today. Wapi? Where? Kwetu. To us. Si banani? Us who? Batakatifu. The holies. Sasa tuko tunavisema hivi, Mungu anatusikia sasa hivi tuko nafanya. When we speak like this, you see like we are doing jokes. Mungu awabariki. May God bless you.